Welcome to Malaysia, a unique country with a vast diversity of ethnicity, race and culture. It is indeed the true essence of Asia. The National Department for Culture and Arts, under the Ministry of Tourism, Arts and Culture Malaysia, in partnership with the International Federation of Arts Councils and Culture Agencies, has been given the honor to play host to the 8th World Summit on Arts and Culture in Kuala Lumpur from the 11th to the 14th of March 2019. With the theme of Mobile Minds, Culture, Knowledge and Change, the 3-day event will feature keynote speeches, panel discussions, participatory sessions and workshops by prominent figures from all over the world. The summit will explore global changes issues brought about by rapid technological progress, environmental impacts, migration patterns, and enhanced connectivity that are transforming the world and societies. The 8th World Summit will look at the role of governmental agencies, cultural organizations, and creative professionals in finding mechanisms for coping with, learning from, and supporting change through culture and knowledge, so that the world continues to develop and sustain as a great place to be. Delegates can experience the uniqueness of traditional Malaysian food during the opening and welcoming dinner, while experiencing Welcome to Malaysia, a unique country with a vast diversity of ethnicity, race and culture. It is indeed the true essence of Asia. The National Department for Culture and Arts, under the Ministry of Tourism, Arts and Culture Malaysia, in partnership with the International Federation of Arts Councils and Culture Agencies, has been given the honor to play host to the 8th World Summit on Arts and Culture in Kuala Lumpur from the 11th to the 14th of March 2019. With the theme of Mobile Minds, Culture, Knowledge and Change, the 3-day event will feature keynote speeches, panel discussions, participatory sessions and workshops by prominent figures from all over the world. The summit will explore global changes issues brought about by rapid technological progress, environmental impacts, migration patterns, and enhanced connectivity that are transforming the world and societies. The 8th World Summit will look at the role of governmental agencies, cultural organizations, and creative professionals in finding mechanisms for coping with, learning from, and supporting change through culture and knowledge, so that the world continues to develop and sustain as a great place to be. Delegates can experience the uniqueness of traditional Malaysian food during the opening and welcoming dinner, while experiencing the splendid greenery of the Perdana Botanical Garden, the green lung of Kuala Lumpur, with huge collections of tropical plants. The Botanical Garden also brings visitors the ambience of being in a tropical rainforest that sits uniquely in the bustling metropolis of Kuala Lumpur. The Kuala Lumpur Performing Arts Centre, nestled in the heart of Kuala Lumpur, the capital city of Malaysia, will play host as the official venue for the summit.
The classical influence and the unique structure surrounding the area will captivate the attention of many whilst taking part in this great event. The Malaysia Tourism Centre, a prominent and historical building that was once the country's first parliamentary sitting in 1959, has been chosen as the main venue for the summit's gala dinner. Enjoy the various colours of cultural programs through the astounding sounds of music, dance and theatre by Malaysian artists during the 8th World Summit on Arts and Culture. We look forward to your arrival in the country. Welcome to Malaysia. Selamat datang ke Malaysia. Merasa teruja dan sonok sangatlah. Tak tahu permainan zaman nenek moyang kita dulu kan. Nampak kira tahulah. Terima kasih banyak-banyak kepada JKKL lah kerana memberi kami ruang ke sini. Edisi ke-5 ya, siri Pesta Angin Timur ni ya, mengeratkan silaturahim sekampung. Sambutan di kalangan pengunjung-pengunjung juga saya rasa mungkin lebih besar daripada tahun sudah, menjadi suatu produk pelancongan ya, di khususnya bagi negeri Perlis ini. Satu interaksi sosial, aktiviti komuniti yang amat baik, yang masih ada lagi unsur-unsur perpaduan dan semangat muhibah. Sopan santun anak Melayu, senyum terukir bila disapa. Dalam pantun ku kirim rindu mengalir di dalam kata. Manis ala amboi amboi, santan kelapa ala amboi amboi, ku pandanglah manis ala amboi amboi, anak siapa? Lemak manis ala amboi amboi, santan kelapa ala amboi amboi, ku pandanglah manis ala amboi amboi, anak siapa? Pohon meranti di tengah-tengah
Tersebutlah cenur dalam kepimpinan gabungan bangsawan dan orang kebanyakan bermula orang kaya. Untuk makluman, Silat di Tanah Pahlawan adalah satu program di bawah Pesta Air Cenur Pahang 2017, di mana kita ada 4 aktiviti, iaitu silat, pusana, gendang, memanah dan gusti lengang. Jadi dia pertama kita nak menarikkan semangat kepahlawanan, kerana seperti yang kita tahu Cenur adalah satu tempat bersejarah. Jadi kita nak bangkitkan balik di tengah-tengah buluh perindu. Adik di sana, abang di sini, di tengah-tengah rindu menderu. Pondok ni rumah tumpangan bahasa Melayunya. Kalau kita pergi ke Mekah, tulis pondok itu dia, hati-hati di pondok lah. Pondok ni asal dia dulu di Madinah sana di Masjid Rasulullah ni dia ada dipanggil supah orang sufi. Buat rumah kecil-kecil keliling masjid tu. Untuk Rasulullah asal. Tapi orang Nusantara ni ambil pengalaman di situ, buat masjid dan di pondok-pondok keliling masjid tu. Institusi pondok ni satu institusi yang tidak bercampur aduk dengan pengajian dua orang. Jadi kita datang di sini budak-budak ni agama semata je. Sistem kita adalah kita nak kena Tuhan, kena Rasul. Yang itulah CJ besar sekali kita nak balik ke akhirat besar. Kalau orang yang ada experience ke ada apa-apa CJ pun tapi dia tak kena Tuhan, tak kena Rasul, dia tak ada CJ nak balik ke akhirat besar. Bayaran pun kita kena kacah tak ada. Kita kira orang ramai lah. Jadi hakikatnya dah Allah. Tapi zahir ada orang ramai lah. Tak lalu kita tak sebut itu. Budak tak pernah tak makan susah tak ada. Tak pernah tak ada beras, tak pernah tak ada. Ada. Pertama sekali ilmu yang pokok tekankan adalah nahwu saraf. Ilmu alat Arab. Ilmu alat Arab, nahwu saraf. Lepas tu kita ada fiqh, usuluddin, tasawuf ada. Keseronokan saya ni dengan budak-budak ni pertama sekali dia budak lagi dan saya dapat menyampaikan agama kepada budak yang bersih lagi. Agama bukan tempat meloncatan mencari dunia. Bagi saya, agama kalau kita ambil agama sebagai loncatan untuk mencari makan, pakai, minum, hidup ini salah. Sebab agama ikhlas, cakap agama hak Allah, hak Nabi. Kita cakap sebab apa kita ambil dunia dengan agama, hasil agama itu. Bagi saya salah. Sebab itu saya buat sistem saya ni, saya tak nak buat apa. Saya berjanji diri saya nak bekerja agama selagi saya hidup. Salah satu kerja agama sebab pondok ni. Kemanisan, kepuasan, hati kita boleh berkhidmatkan agama. Satu kepuasan lah bagi saya. Jadi kalau bolehnya, Allah Ta'ala ambil nyawa saya dalam kerja agama.
jiwa dan juga raga pada Yang Maha Esa. Marilah kita semua kita menjayakannya. Kita FGM, kita FGM, kita FGM. Welcome to Malaysia, a unique country with a vast diversity of ethnicity, race and culture. It is indeed the true essence of Asia. The National Department for Culture and Arts, under the Ministry of Tourism, Arts and Culture Malaysia, in partnership with the International Federation of Arts Councils and Culture Agencies, has been given the honor to play host to the 8th World Summit on Arts and Culture in Kuala Lumpur from the 11th to the 14th of March 2019. With the theme of Mobile Minds, Culture, Knowledge and Change, the 3-day event will feature keynote speeches, panel discussions, participatory sessions and workshops by prominent figures from all over the world. The summit will explore global changes issues brought about by rapid technological progress, environmental impacts, migration patterns, and enhanced connectivity that are transforming the world and societies. The 8th World Summit will look at the role of governmental agencies, cultural organizations, and creative professionals in finding mechanisms for coping with, learning from, and supporting change through culture and knowledge, so that the world continues to develop and sustain as a great place to be. Delegates can experience the uniqueness of traditional Malaysian food during the opening and welcoming dinner, while experiencing the splendid greenery of the Perdana Botanical Garden, the green lung of Kuala Lumpur, with huge collections of tropical plants. The Botanical Garden also brings visitors the ambience of being in a tropical rainforest that sits uniquely in the bustling metropolis of Kuala Lumpur. The Kuala Lumpur Performing Arts Centre, nestled in the heart of Kuala Lumpur, the capital city of Malaysia, will play host as the official venue for the summit. The classical influence and the unique structure surrounding the area will captivate the attention of many whilst taking part in this great event. The Malaysia Tourism Centre, a prominent and historical building that was once the country's first parliamentary sitting in 1959, has been chosen as the main venue for the summit's gala dinner. Enjoy the various colors of cultural programs through the astounding sounds of music, dance and theatre by Malaysian artists during the 8th World Summit on Arts and Culture. We look forward to your arrival in the country. Welcome to Malaysia. Selamat datang ke Malaysia. Masa teruja dan sonok sangatlah. Tak tahu permainan zaman nenek moyang kita dulu kan. Nampak kira tahu lah.
banyak-banyak kepada JKKL lah kerana memberi kami ruang ke sini. Edisi ke-5 ya, siri Pesta Angin Timur ni ya, mengeratkan silaturahim sekampung. Sambutan di kalangan pengunjung-pengunjung juga saya rasa mungkin lebih besar daripada tahun sudah, menjadi suatu produk pelancongan ya, di khususnya bagi negeri Perlis ini. Satu interaksi sosial, aktiviti komuniti yang amat baik, yang masih ada lagi unsur-unsur perpaduan dan semangat muhibah. Sopan santun anak Melayu, senyum terukir bila disapa. Dalam pantun ku kirim rindu mengalir di dalam kata. Manis ala amboi amboi, santan kelapa ala amboi amboi, ku pandanglah manis ala amboi amboi, anak siapa? Lemak manis ala amboi amboi, santan kelapa ala amboi amboi, ku pandanglah manis ala amboi amboi, anak siapa? Pohon meranti di tengah-tengah buluh perindu. Adik di sana, abang di sini, di tengah-tengah rindu. Tersebutlah cenur dalam kepimpinan gabungan bangsawan dan orang kebanyakan, bermula orang kaya. Untuk makluman, Silat di Tanah Pahlawan adalah satu program di bawah Pesta Air Ceno Pahang 2017, di mana kita ada 4 aktiviti, iaitu silat, pusana, gendang, memanah dan gusti lengan. Jadi dia pertama kita nak menarikkan semangat kepahlawanan, kerana seperti yang kita tahu Ceno adalah satu tempat bersejarah. Jadi kita nak bangkitkan balik semangat.
juga ragam pada Yang Maha Esa. Marilah kita semua, kita menjayakannya. Bulan Ramadan tiba, pintu taubat terbuka. Jiwa dan juga raga pada Yang Maha Esa. Marilah kita semua, kita menjayakannya. Israel, YM. Israel, YM. Israel, YM. Welcome to Malaysia, a unique country with a vast diversity of ethnicity, race and culture. It is indeed the true essence of Asia. The National Department for Culture and Arts, under the Ministry of Tourism, Arts and Culture Malaysia, in partnership with the International Federation of Arts Councils and Culture Agencies, has been given the honor to play host to the 8th World Summit on Arts and Culture in Kuala Lumpur from the 11th to the 14th of March 2019. With the theme of Mobile Minds, Culture, Knowledge and Change, the three-day event will feature keynote speeches, panel discussions, participatory sessions and workshops by prominent figures from all over the world. The summit will explore global changes issues brought about by rapid technological progress, environmental impacts, migration patterns, and enhanced connectivity that are transforming the world and societies. The 8th World Summit will look at the role of governmental agencies, cultural organizations, and creative professionals in finding mechanisms for coping with, learning from, and supporting change through culture and knowledge, so that the world continues to develop and sustain as a great place to be. Delegates can experience the uniqueness of traditional Malaysian food during the opening and welcoming dinner, while experiencing the splendid greenery of the Perdana Botanical Garden, the green lung of Kuala Lumpur, with huge collections of tropical plants. The Botanical Garden also brings visitors the ambience of being in a tropical rainforest that sits uniquely in the bustling metropolis of Kuala Lumpur. The Kuala Lumpur Performing Arts Centre, nestled in the heart of Kuala Lumpur, the capital city of Malaysia, will play host as the official venue for the summit. The classical influence and the unique structure surrounding the area will captivate the attention of many whilst taking part in this great event. The Malaysia Tourism Centre, a prominent and historical building that was once the country's first parliamentary sitting in 1959, has been chosen as the main venue for the summit's gala dinner. Enjoy the various colors of cultural programs through the astounding sounds of music, dance and theatre by Malaysian artists during the 8th World Summit on Arts and Culture. We look forward to your arrival in the country. Welcome to Malaysia. Selamat datang ke Malaysia. Kita berpesta menyambut tamu yang tiba. Jangan dek baju kalung,
Masa teruja dah sonok sangat lah. Tak tahu permainan zaman nenek moyang kita dulu kan. Nampak kira tahu lah. Terima kasih banyak-banyak kepada JKKL lah kerana memberi kami ruang ke sini. Edisi ke-5 ya, siri Pesta Angin Timur ni ya, mengeratkan silaturahim sekampung. Sambutan di kalangan pengunjung-pengunjung juga saya rasa mungkin lebih besar daripada tahun sudah, menjadi suatu produk pelancongan ya, di khususnya bagi negeri Perlis ini. Satu interaksi sosial, aktiviti komuniti yang amat baik, yang masih ada lagi unsur-unsur perpaduan dan semangat muhibah. Sopan santun anak Melayu, senyum terukir bila disapa. Dalam pantun ukirim rindu mengalir di dalam kata. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang dihormati Deputi Jemputan dan hadirin yang dihormati sekalian, acara kita akan bermula sebentar saja lagi, dan sebelum itu suka kami memohon kerjasama pada hadirin sekalian untuk meletakkan telefon hadirin di dalam mod senyap agar ianya tidak mengganggu perjalanan acara kita pada pagi ini. Terima kasih. Dan majlis menjemput hadirin yang masih lagi berada di ruang legar pusat pelancongan untuk masuk ke dalam dan mengambil tempat kerana acara akan dimulakan sebentar saja lagi. Dan ruang juga akan dibuka kepada hadirin sekalian untuk mengajukan persoalan-persoalan ataupun kemusykilan kepada panel yang akan bersama dengan kita di akhir acara kita pada hari ini.
Hadirin yang dihormati sekalian, majlis melalukan ketibaan Yang Berhormat Tuan Muhammad Bahtiar bin Wancik, Timbalan Menteri Pelancongan Seni dan Budaya, diiringi div-div jemputan. Div-div kehormat dan hadirin yang dihormati sekalian, sebelum kita meneruskan acara, majlis menjemput dan mempersilakan div-div kehormat dan hadirin sekalian untuk berdiri hormat dan sama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan Negaraku. Terima kasih, hadirin dipersilakan duduk. Rumah Limas Anjung Selatan, bunga kemuning tumbuh di muara. Awal bismillah kami mulakan. Selamat datang pembuka bicara. Yang Berhormat Tuan Muhammad Bahtiar bin Wancik, Timbalan Menteri Pelancongan Seni dan Budaya. Yang berbahagia Datuk Isham bin Ishak, Ketua Setiausaha Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya. Yang berbahagia Timbalan Ketua Setiausaha Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya. Yang berbahagia Tan Sri Datuk Seri Utama Dr. Rais Yatim, Pengerusi Yayasan Budi. Yang berbahagia Tan Sri Noliza Rofli, Ketua Pengarah Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara. Yang dihormati orang kaya-kaya Imam Paduka Tuan, Orang Besar Lapan Perak, Datuk Dr. Afifi Al-Akiti. Yang berhormat Wakil-Wakil Rasmi Yang Amat Berhormat Menteri-Menteri Besar dan Ketua-Ketua Menteri. Ahli-ahli yang berhormat, Yang Berusaha Encik Rudi Irwan bin Syukaimi, Pengarah Pusat Pelancongan Malaysia. Yang Berusaha Encik Muhammad Najmi bin Muhammad Aris, Pengasas dan Pemegang Amanah Yayasan Alamiah. Yang berbahagia Sahibul Samahah Mufti-Mufti, Ketua-Ketua Jabatan dan Agensi serta Pegawai-Pegawai Kerajaan, Ketua-Ketua Pegawai Eksekutif, Pengurus-Pengurus Besar Syarikat-Syarikat Berkaitan Kerajaan dan Swasta. Yang dihormati div-div jemputan, yang berbahagia Tan Sri, Puan Sri, Datuk Sri, Datin Sri, Datuk, Datin, para ilmuwan, rakan-rakan media, pemimpin-pemimpin pertubuhan bukan kerajaan, tuan-tuan dan puan-puan hadirin yang dihormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera.
Selamat datang ke program Syarahan Perdana Budaya 2019 yang dianjurkan oleh Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara atau JKKN, Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya dengan kerjasama Pusat Pelancongan Malaysia, Matic dan juga Yayasan Alamiah. Syarahan Perdana Budaya 2019 merupakan program keilmuan berbentuk syarahan yang membincangkan isu-isu pembangunan negara bangsa dan ianya juga merupakan kesinambungan daripada program syarahan Tun Sri Lanang yang telah diadakan sekitar tahun 1980-an oleh Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dan kini dijenamakan semula oleh Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara. Untuk makluman, syarahan Perdana Budaya mula dilaksanakan pada tahun 2011 dengan menampilkan negarawan Yang Amat Berhormat Tun Dr. Mahathir Mohamad dengan tajuk Pembinaan Tamadun dan Budaya Masyarakat Malaysia ke arah pembentukan sebuah negara maju, diikuti dengan syarahan Perdana Budaya kedua pada tahun 2012 yang telah dizahirkan oleh Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak Raja Dr. Nazrin Muizzuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Azlan Shah dengan tajuk Institusi Raja Berperlembagaan Kelangsungan Negara Bangsa. Tahun 2013, syarahan Perdana Budaya ketiga menampilkan Yang Berbahagia Tan Sri Razali Ismail dengan tajuk Polemik Politik Ancaman kepada Penyatuan Bangsa, disusuli syarahan Perdana Budaya keempat yang menampilkan Yang Berhormat Tuan Khairi Jamaluddin, Menteri Belia dan Sukan dengan tajuk Memperkasa Generasi Pewaris Mendepani Cabaran Semasa, dan syarahan Perdana Budaya kelima telah disampaikan oleh Yang Berbahagia Tan Sri Datuk Seri Utama Dr. Rais Yatim dengan tajuk Runtuh Budi, Runtuhlah Bangsa. Hari ini, syarahan Perdana Budaya ke-6 akan disampaikan oleh seorang tokoh cendekiawan Melayu yang merupakan fellow di Universiti Oxford. Beliau ialah yang dihormati orang kaya-kaya Imam Paduka Tuan, Orang Besar Lapan Perak, Datuk Dr. Afifi Al-Akiti, yang juga merupakan Timbalan Pengurusi Jawatan Kuasa Tertinggi Majlis Raja-Raja Hal Ehwal Islam Persekutuan dengan syarahan bertajuk Adat, Budaya dan Islam. Sebelum mengikuti syarahan Perdana Budaya, majlis menjemput dan mempersilakan Yang Berbahagia Datuk Tuan Asmawi bin Tuan Umar untuk memimpin bacaan doa dan seterusnya mengendalikan syarahan Perdana Budaya 2019. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Tan Sri, Puan Sri, Datuk Sri, Datuk Datin, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati sekalian. Atas permintaan JKKN sebagai menghormati salah seorang daripada warga JKKN yang telah pun berpulang ke ridhaan Allah Subhanahu wa taala, Allahyarham Syahrul Nizam Syahrun, yang sepatutnya berada dalam majlis ini sebagai stage manager. Marilah sama-sama kita menghadiahkan bacaan Al-Fatihah kepada roh Allahyarham. Lin Nabiyil Karim syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.
Yang berbahagia Tan Sri dan para hadirin sekalian, marilah sama-sama kita menadah tangan untuk membacakan doa sebelum kita memulakan Majlis Syarahan Perdana Budaya 2019. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka rabbana wa nasta'inu bihi wa nastaftihu billadhi huwa khair. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا الله, Tuhan yang menguasai langit dan bumi, hanya padamu sahaja kami panjangkan kesyukuran atas segala nikmat, rahmat dan barakah-Mu ya Allah. Bersempena dengan Majlis Syarahan Perdana Budaya 2019 bertajuk Adat Budaya dan Islam oleh yang berbahagia Datuk Dr. Afifi Al-Akiti, Fellow University Oxford dan orang besar Lapan Perak ini, kami memohon inayah dan taufik-Mu ya Allah. Kurniakanlah kesejahteraan dan kebahagiaan serta kesihatan jasmani dan rohani. Bukakanlah hati-hati kami, lapangkanlah dada kami untuk menerima ilmu pengetahuan sebagai bekalan jiwa kami. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تكرمنا بها بنور الفهم من ظلمات التردد والوهم وتوضح لنا بها ما أشكل حتى يفهم وتفتح علينا بها فتوح العارفين وتجعلنا بها من العلماء العاملين المخلصين ومن خيرة خلقك وصفة عبادك وأحبابك وأهل طاعتك وحفظة كتابك يا أرحم الراحمين. اللهم يا ستار يا حليم, kami memohon dengan kudrat dan iradah-Mu buat kami sekalian, keluarga besar Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN, dalam memartabatkan kebudayaan negara kami selari dengan tuntutan dan perintah-Mu ya Allah. Berikanlah kekuatan dan ketabahan menghadapi perjuangan kami menimba ilmu dan mencari ilmu pengetahuan. Anugerahlah kejayaan dan kecemerlangan kepada kami dalam semua ujian dan pencapaian. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ويسر لنا أمورنا واكتب لنا بالسعادة إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. اللهم يا ذا الجود والكرم, tambahkanlah kepada kami kecintaan kepada segala kebaikan. Jadikanlah kami anak-anak bangsa Malaysia, pemimpin-pemimpin kami terus beristiqamah, berkhidmat mana berbakti, membangunkan umat dan masyarakat, bangsa dan negara kami. Allahumma ya Allah, jadikanlah negara kami sebuah negara yang mendapat limpahan rahmat dan nikmat. Kekalkanlah keamanan dan kemakmuran sepanjang zaman. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al Allahumma fina wa la ma'ana wa la ma yatba'una shaqiyyan wa la matrudan wa la mahruma. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قبل الله منكم. Dengan segala hormat dan sukacitanya, saya mempersilakan yang berbahagia Datuk Dr. Afifi Al-Akiti untuk tampil ke pentas. Dengan segala hormat dipersilakan. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمدك ربنا ونستعين به ونستفتح بالذي هو خير والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Yang berhormat Tuan Bakhtia Wancik, Timbalan Menteri Pelancongan Seni dan Budaya. Yang berbahagia Datuk Isham Ishak, Ketua Setiausaha Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia yang baru. Tepukan gemuruh untuk yang berbahagia Datuk Isham Ishak.
Walau bagaimanapun dalam majlis yang berahmah dan barakah ini, sama-samalah kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan keselamatan dan kesejahteraan kepada yang berbahagia Datuk Rashidi Abdullah yang telah pun menyumbang bakti dan berkhidmat sebagai Ketua Setiausaha Kementerian yang telah pun bersara. Yang seterusnya, Sahib As-Samahah Datuk Haji Bungsu Aziz bin Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah, Sahib As-Samahah Datuk Haji Kifli bin Yassin, Mufti Kerajaan Negeri Sarawak, yang berbahagia Timbalan-Timbalan Ketua Setiausaha Kementerian, yang berbahagia Tan Sri Nurliza Rofli, Ketua Pengarah Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara, yang berbahagia Tan Sri Datuk Seri Utama Dr. R.S. Yatim, Pengerusi Yayasan Budi, dan yang berbahagia Puan Sri Masnah, yang berusaha Tuan Haji Muhammad Najmi Muhammad Aris, Pemegang Amanah dan Pengasas Yayasan Alamiyah, yang berbahagia Tan Sri Datuk-Datuk Profesor, Doktor, Ketua-Ketua Jabatan Persekutuan dan Negeri, Pengurusan Tertinggi MOTEK, khususnya tuan-tuan dan puan-puan, dan tidak dilupakan rakan-rakan media yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, kita berada dalam majlis yang penuh berkah ini dan program yang begitu eksklusif. Terima kasih juga saya rakamkan kepada pihak JKKN atas kesudian untuk mengundang saya sebagai pembaca doa dan moderator kepada majlis ini. Sesungguhnya JKKN tidak begitu asing bagi saya, walaupun saya ni orang kata apa ni, masa berlalu namun hati saya tetap bersama JKKN. Dia bukan Jack. Pakai baju macam ni saya dah ingat sebab saya dah ingat Tan Sri Rais ada. Rupa dia pakai baju ngetai atau ngetai. Ingat Tan Sri Rais pakai macam ni. Tak apalah Tan Sri, sekurang-kurang saya menghargai ijazah Tan Sri untuk memperkenalkan pakai macam ni. Okey, untuk makluman yang berbahagia Tan Sri, saya dengan segala hormat dan sukacitanya untuk memperkenalkan. Sebenarnya yang berbahagia Datuk Dr. Afifi Al-Akiti, tidak dilupakan untuk kita semua mengucapkan selamat kepada yang berbahagia Datuk Dr. Afifi Al-Akiti yang merupakan tetamu kehormat kita pada pagi ini yang telah pun menyambut ulang tahun kelahirannya semalam. Selamat insya-Allah. Tapi apa yang pasti kita dua dekat-dekat je umur Yang berbahagia Datuk Dr. Afifi berumur 43 tahun, saya umur 44 tahun. Anyway, tidak apa, anggap saja orang tua di hadapan kita yang berbahagia Tan Sri, seorang tokoh budaya, tokoh undang-undang yang hebat dan para profesor yang ada di sini. Kalau kami ni dianggap kecil, anggap saja Hang Nadim di Singapura dulu kan. Datuk gitu ya. Tujuan kita hari ini berbincang tentang adat budaya dan Islam, suatu kaitan yang cukup hebat. Saya pun semalam membaca tulisan Syekh Dr. Yusuf Al-Qardawi yang disiarkan oleh Al Jazeera. Masih lagi dibincangkan, ada tercatat cuma teksnya dalam bahasa Arab. Hari ini orang melihat yang bagi Datuk ya. Tujuan apa kita bincangkan? Oleh kerana setiap bangsa, negara bangsa mempunyai thaqafah ataupun culture yang tersendiri. Jadi kita melihat budaya Islam itu diambil ataupun dicedok daripada kearaban ataupun daripada Jazirah Arab. Jadi oleh kerana kita ni di Nusantara ini ataupun di negara-negara lain di dunia melihat kiblat budaya itu bukan sahaja kiblat tempat kita beragama, tetapi kiblat budaya lebih berfokus kepada negara Arab. Walhal kita tidak sepatutnya, kita tidak semestinya menjadi Arab untuk menjadi seorang Muslim yang baik. Kita boleh menjadi warga Malaysia untuk tetap menjadi Muslim yang baik. Jadi dengan segala hormat dan sukacitanya saya mempersilakan. Sebelum itu anda mungkin nak tahu, mungkin yang para tetamu kehormat ingin mengetahui biodata sedikit kepada tetamu kehormat kita. Semalam untuk makluman keluarga besar JKKN, saja-sajalah saya rakam video tu untuk Profesor Datuk Dr. Afifi yang saya rakamkan menerusi ini. Datuk Dr. Afifi Al-Akiti, yang dihormati orang kaya-kaya imam pada Ketuan Perak Datuk Dr. Afifi Al-Akiti, merupakan cendekiawan Melayu di Universiti Oxford dan serba berkebolehan dalam berbagai bidang keilmuan. Beliau mencipta sejarah apabila menjadi rakyat Malaysia dan Nusantara pertama yang dilantik mengajar di universiti termasyhur di dunia. Pada tahun 2010, beliau menerima watikah pelantikan sebagai ahli Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak
yang diperkenankan oleh Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah. Beliau dikurniakan gelaran orang kaya-kaya Imam Paduka Tuan sebagai orang besar Lapan Perak dan dilantik ahli seumur hidup Dewan Negar Perak pada tahun 2012 dan dimasyhurkan pada tahun 2018. Baru-baru ini, beliau dilantik sebagai timbalan pengerusi jawatan kuasa tertinggi Majlis Raja-Raja Hal Ehwal Islam di peringkat persekutuan. Semenjak tahun 2010, beliau termasuk dalam senarai tahunan 500 orang Islam yang paling berpengaruh di dunia. The Muslim 500, the world's 500 most influential Muslims. Itulah sebagai tanda penghormatan saya rakam, minta maaf Datuk, saya rakam guna handphone untuk makluman bagi Tan Sri KP dan juga Tan Sri Datuk Seri Rais. Bukan pakai studio, saya rakam pakai handphone saja. Ambil daripada buku ini. Itu sebagai tanda penghormatan. Dengan segala hormat, dipersilakan yang berbahagia Datuk Dr. Afifi untuk mengulas tentang tajuk khas adat budaya dan Islam. Falyatafaddal mashkura. Alhamdulillah, syukran Ustaz Asmawi, Timbalan Menteri, Secretary General of the Ministry, Tan Sri Rais Yatim, former Minister. Hadirin wa hadirat sekalian rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tengah contemplate sama ada nak berucap dalam bahasa Melayu atau bahasa Inggeris atau bahasa Rojak. Especially given the presence of Tan Sri Rais here. I think I feel almost there is a guru besar kat sini kalau nak kena test bahasa Melayu teman. Dah karap berbenar Tan Sri. So afwan minkum, saya minta maaf lah kalau saya berojak sikit dengan bahasa ibunda, dengan bahasa Inggeris, dengan bahasa Arab sekali. Alhamdulillah. So he's given the ma'zun, al-ma'zun, dah bagi permisi di sana. Alhamdulillah. And in fact, it's very appropriate this morning, started off dengan Tan Sri Rais is here. Sebabnya, one of the things sebagai former minister Tan Sri Rais had contributed to dunia Islam, umat Islam di satu dunia, in fact is di mana tempat saya mengajar di Oxford University, terutama sekali di pusat pengajian Islam, University Oxford, Oxford Centre for Islamic Studies. Pada zaman Perdana Menteri Tun Abdullah Badawi, Kerajaan Malaysia telah menghadiahkan to Oxford University di Oxford Centre for Islamic Studies satu dewan yang dipanggil Malaysia Auditorium. Dan di Malaysia Auditorium ni, it's very interesting. Malaysia Auditorium, if you go to Oxford University, the professors and the ulama and the cendekawan di sana consider our auditorium in the Islamic Studies department there to be what they say the jewel in the crown. Subhanallah. So sebagai, this is one of the things I'm sure Tan Sri and others who have helped in the project, particularly KEKWA masa itu, the Ministry of Culture, had played a major role in building the Malaysia Auditorium. So today, tiap-tiap raja, tiap-tiap presiden, tiap-tiap Perdana Menteri, and all the VVIP yang datang daripada seluruh dunia, bukan saja dari Malaysia tetapi di seluruh pusat dunia, termasuk daripada negeri barat, memang when they come and see the Malaysia Auditorium, they are just amazed, kagum dengan seni bina, dengan adat budaya yang melambangkan adat budaya kita daripada Nusantara, terutama sekali dari Malaysia. And this is a very important point that I wanted to start with. Sebab I thank to the Ustaz, because I came this morning, tak sure actually, nak cakap pasal apa except for tajuk adat budaya dan Islam. Atau adat seni budaya dan Islam. And dengan pembukaan Ustaz tadi, dengan premisnya mengatakan yang adakah adat Islam atau budaya Islam ini hanya datang daripada negeri satu saja, iaitu negeri Arab, iaitu negeri ibunda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And this is where if you go to Oxford, kalau kita ziarah Oxford University dan pergilah siru fil ard, fasiru fil ard, berjalanlah dalam dunia ni, pergilah melencong kalau di Oxford University itu ke Oxford Centre for Islamic Studies. Di Oxford Centre for Islamic Studies itu ada beberapa tempat, termasuklah Malaysia Auditorium, melambangkan
adat budaya kita dari Nusantara. Tetapi ada juga Oman Hall yang melambangkan adat budaya daripada negeri Oman. Dan ada juga The Kuwait Library. Jadi wakaf saya, endowment saya mengajar sebagai profesor di Oxford University adalah sebenarnya wakaf kerajaan Kuwait. Muassasah Kuwait li Taqadumil Ulum, the Kuwait Foundation for the Advancement of Science. Saya bukan orang Kuwait tetapi alhamdulillah orang Melayu dari Malaysia, tapi memegang wakaf, mengajar sana sampai umur, insya-Allah semalam baru birthday 43 tahun, jadi saya bersara 68 tahun, jadi kiralah berapa lagi tahun saya nak bersara di Oxford insya-Allah. So the Kuwait Library melambangkan adat budaya daripada Kuwait. Then we have the Moroccan suite, we have the Bahrain suite, dan masjid di sana dibina oleh kerajaan Dubai, UAE. Lepas tu, the court tu King Fahad dari Saudi Arabia. Lepas tu ada Istanbul Court. Lepas tu ada Yemen punya court. Masya Allah, subhanallah al-azim. Jadi di dalam satu bangunan kompleks Pusat Pengajian Islam University Oxford, kalau hadirin wa hadirat sekalian rahimakumullah ada umur panjang dan dapat rezeki ke sana, it is almost as if pergi, if I may say, Disneyland. Kalau orang dah pergi Disneyland, dah pergi, ada one place tu dekat tempat puncak Disneyland tu yang dia punya castle tu kan, dia punya kubu tu dengan the castle yang Disneyland tu, itulah di situ dia orang main lagu It's a small world, tan 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 tan. Jadi semua negeri is represented there. Semua negara, semua budaya, semua culture is represented there. So this is like the mini UN. This is the mini OIC there. So, and not just from the Muslim world. So our garden there is the Prince of Wales Garden, Putra Charles punya garden, who is the patron of the Oxford Centre for Islamic Studies. So I wanted to start this off dengan this point, di mana adat tu, our local culture is a very important thing. So dalam title syarahan saya pada pagi ini, adat, budaya dan Islam. Maksud adat budaya di sini merangkumi juga seni budaya. Budaya, your local culture and artistic culture as well. And I started off with the contribution of people like Tan Sri Rais and the Kerajaan of Malaysia to contribute the Malaysia Auditorium that is considered today to be the jewel of the crown in Oxford University. It's hebat. And the professor who is the designer, architect yang mendesignkan Malaysia Auditorium, nama dia terkenal, Profesor Abdul Wahid Al-Wakil. You can Google him. And he is probably one of the most famous Muslim architect yang masih hidup, yang memang arkitek klasik, belajar dengan a very famous classical architect dengan nama Hasan Fathi. Kalau di level kita ni musim Oscars punya award and all that, he has won the architecture punya Oscars many times. He has won the Nobel Prize for Architecture, so to speak, the Notre Dame punya prize and various other prizes. So Profesor Abdul Wahid Al-Wakil. Jadi dia salah seorang profesor arkitek yang paling terkenal dan terkenal di dunia ni. Dia antara karya dan seni bina dia yang terkenal, of course, tangannya had touch, for example, di Tanah Suci Haram, Masjid Quba dengan Masjid Qiblatain contohnya. Jadi kalau hadirin wa hadirat sekalian rahimakumullah, orang Islam yang dapat ke Tanah Suci Mekah dan Madinah dan di Hijaz, you will be able to see Masjid Quba dengan Qiblatain. This is the work of Professor Abdul Wahid Al-Wakil, in his refurbishment of those mosques. So, Professor Abdul Wahid Al-Wakil selalu datang ke Nusantara, selalu datang ke Malaysia, to visit Malaysia, pergi ke Indonesia. And he has many anak-anak murid daripada Malaysia who become, his students. So he told me this, as the architect of the Oxford Centre for Islamic Studies. By the way, the bangunan Oxford Centre for Islamic Studies pun has menang, has won the awards over there, the Oxford Preservation Trust and various other architectural prizes, alhamdulillah. But one of the things yang selalu dia complain dengan saya, dia kata, saya ni tak faham, I really don't understand. What is it, Professor? I have among my most dutiful and loyal students, antara anak murid saya yang paling taat dengan saya adalah anak murid yang datang daripada Malaysia. Tetapi saya tak faham, why is it that the Malaysian architects especially, bila dia bina masjid di Malaysia, dia tidak pernah bina masjid yang mencerminkan, mengreflekkan adat budaya daripada
mana mereka datang. I was surprised. I'm not an architect, so I said, "What do you mean?" Then he said, "No, my students, they may be loyal, but they are not, they don't follow my teachings." Why, Professor? Oh, the true Nusantara mosque, the true Malay mosque should be a mosque that guna atap Melayu, which is basically atap yang, if you atap bumbung macam ni. Bukan atap dia guna macam kubah. Dom yang datang, dia sendiri orang Syria dan orang Egypt dan orang Lebanon. Dia orang Syami, orang Arab. Jadi dia kata, saya tak faham, what is this? My students, they do what is considered dalam fun ataupun dalam subjek dia, iaitu bid'ah dolalah. Iaitu pastish. Iaitu tidak menghormati environment, the local adat setempat yang ada daripada tempat itu. And so, dan saya ni nak husnuzon, I want to protect my Malaysian brothers and sisters there, and say, but Professor, it's okay. The Malaysians want to celebrate different cultures. Apa salahnya? It's okay to have our mosque dengan dome and all that. Then he explained to me, daripada segi mauduk dan ilmu arkitek tu. Tengok, if you build a masjid yang tidak menghormati adat setempat, that does not respect the local environment, so you build the kubah like that, and then dia punya roof is flat roof, a flat top roof. So he said, the Majlis Agama and the government will have to spend more money, in order to maintain masjid-masjid ni, especially kalau bumbung problem. So I was just sitting in with the new Ketua Setiausaha Kementerian of this ministry, KSU, Permanent Secretary General of this ministry, Dato' Isham. He was just telling me, today is his first day clocking in, Alhamdulillah. But he was telling me that, there has to be maybe, his department needs to do a special committee on just bumbung je. Roofs, because we have to look at leaks. Because the nature of the adat dengan uruf di tempat kita ini, ialah we have monsoon rains. Kita memang ada musim hujan. The sort of thing yang orang-orang Amerika, especially the American army, realise bila dia pergi Vietnam to fight the war, they realise one of the reasons why they lost the war is because of the monsoon. Masuk aja hutan, betul hujan, tak berhenti hujan for 2 months or sebulan. So dalam situasi di mana you have the mosque flat roof macam tu, and you have a kubah, the air turun and waterlock on the roof. So this professor is telling me, if you follow the local environment, local adat dengan local uruf dan local budaya, and you look at all the mosque yang lama-lama, semua atapnya guna atap Minangkabau atau atap Melayu atau atap yang macam tu. In fact, some of our mosques even looks like pagoda pun. Macam ingat pagoda Cina. Right? Why? Sebabnya dia kata air itu, tempatnya, untuk tempat asli jatuh air itu di tanah, bukan di bumbung. Dan di sini, when this professor said this like this, I am reminded of the makna adlun dalam Islam. Keadilan dalam Islam. Wada'u syai' fi mahallihi. Bila sesuatu perkara itu berada di tempat yang sebenarnya. Bukan wada'a syai' fi ghairi mahalihi. Bukan bila sesuatu perkara itu berada di bukan tempatnya, iaitu zalim. Jadi di sini, bila kita bina masjid sebegitu rupa yang tidak respect, menidakkan adat yang setempat itu, we are inviting injustice to the building and to yourself and to your country and to your money actually. So dari sini, since the professor dah ajarkan saya, Imam Syafi'i radhiyallahu anhu kata, kullu ma izdatu ilman bijahli. The more I learn, the more I realize I don't know. Orang putih kata, you learn new things every day. Masya Allah, barakallahu fikum ya ustaz, ya professor, for teaching me something new. Pastish, bid'ah dolalah dalam ilmu arkitek ni. Kita kalau arkitek di sini bina, dengan bumbung yang tak betul, menurut adat setempat itu. Itu sebabnya kita mengundang masalah. Di sini, Professor, I want to have exchange of knowledge and I want to give you something back in return. Ada kaedah ulama, we have a legal maxim yang diutarakan dan dimasyhurkan, dipopularkan of our ulama daripada negeri barat ataupun di negeri timur, from the west to the east or east to the west, which says tarkul adah adawah. Meninggalkan adat setempat
meninggalkan budaya yang kita ada di tempat kita duduk ni will invite problems. Subhanallah azim. How true the kalam of the ulama. Tarkul ada adawatun. So to leave the local context, to live and to not respect the local culture will invite problems, whether you like it or not. There will be unintended consequences. Ada akibat yang kita tak nampak nanti, as in this case. So I'm sorry to start off with a negative point, but it is something as a tazkirah, as a reminder to all of us, especially those of us in position of authority, when we are creating certain things. And especially thanking you, this ministry, for inviting me to give your annual distinguished, your distinguished lecture series for, the Ministry of Culture and Art. It's a great honor, alhamdulillah, because here we are able to remind the policy makers supaya ingatkan kaedah ini, tarkul ada adawa, untuk meninggalkan adat setempat, it will invite masalah yang kita mungkin tidak expect. So with that, hadirin wa hadirat sekalian rahimakumullah, I just want to share with you basically dual point basically in my lecture this morning. And it's not, I won't speak for long, and so that we can have the chance, inshallah, for some, Q&A. So of course we started late, but therefore, I'll keep to my timing as such, and I won't be that long, inshallah. The first premise that I want to start with is Islam, agama Islam kita adalah satu agama yang what I would call culturally friendly. Agama Islam adalah satu agama yang memang mesra dengan adat-adat, bukan satu adat. This is important to mention. The first premise. Islam tu satu, agama tu satu, tetapi adatnya banyak. There may be one religion of Islam, but there can be many adat, there can be many cultures reflecting the local culture that we live in. This is a very, very important point. Because agama Islam tu basically mencerminkan, al-haqqul abadi. Hak atau kebenaran yang abadi, yang will never change. Timeless truth. Islam is the timeless truth. On the other hand, adat, in your title of the talk today, adat, the local culture that we have, right? The artistic culture that we enjoy and we savor, right? Adat budaya kita, right? Represents temporal beauty, right? Al-jamal dunyawi, yang bertukar-tukar. And this is why the ulama give always the example, especially ulama yang datang dari Nusantara ni, ulama Islam, remind us that basically Islam itu, syariah itu, ialah sebenarnya, it's like Islam is a culturally friendly religion. And the ulama mengkiaskan Islam itu seperti air. It's like a river. Air yang jernih. Air yang jernih, yang mengalir ke merata tempat, ke merata dunia. When what is most amazing is, air itu, yang mencerminkan syariat atau Islam, air yang suci itu, yang berbau, yang tak ada bau, yang transparent, air yang jernih, tidak ada warna. Jadi di mana air itu mengalir, wherever the water spreads in the river, this clear, transparent water, air mutlak ni, yang bukan polluted, that is clear water, this is Islam. This is what our ulama remind us of. So, wherever it goes, because dia tidak ada warna dia sendiri, dia transparent, dia jernih, dia mencerminkan warna of bedrock ataupun tanah yang ada pada bawah sungai itu, tanah yang ada pada bawah air itu. Jadi tanah yang di bawah air itu mencerminkan apa saja local culture, apa saja local adat, apa saja adat budaya yang ada pada tempat itu. This is Islam. Jadi if Islam is in China, it will look Chinese. If Islam is in India, it will look Indian. If Islam is in Africa, it will look African. If Islam is in the Nusantara, it will reflect Melayu, the Malay civilization.
This is because, according to the ulama, the original meaning of ash-syariah, you see, maksud syariah itu, makna lughawi, the etymology, the original meaning of syariah actually means just tariqah, a path, jalan. And if you open kamus-kamus Arab besar-besar, like Oxford English Dictionary, 22 volumes, we have even many kamus Arab, Tajul Arus, 40 volumes, even bigger than Oxford English Dictionary. Kamus Dewan is still 1 volume, and we hope, inshallah, there will be someone who will add on to that, inshallah. Right? Kamus di mana you give the etymology, sejarah di mana perkataan ini datang dari mana, etc., etc. So one of the original meaning of Sharia, according to the ulama, right, the Muslim scholars, they say is, what is al-makanu alladhi yanhadiru minhu al-ma'? Tempat di mana air itu datang, tempat di mana air itu ditangguk, tempat di mana air itu kita ambil. The source of water, like a well. MashaAllah. And many people say the source of water meaning the source of life. That is, MashaAllah, the true meaning of Sharia. It is supposed to be a water that is life-giving and pure, not a water that gives us hate, contohnya. No, it's pure water. That mencerminkan mana-mana local adat that water goes to. Subhanallah, beautiful. This is the true original meaning of Sharia that some of us among Muslims have forgotten. Na'udzubillahi min zalik. And interestingly enough, kalau dalam agama Yahudi, in the Jewish religion, they also have their Sharia, but they call halakha, agama yang lebih tua daripada agama Islam. And hadirin wa hadirat sekalian rahimakumullah, believe it or not, halakha is basically the dimension ataupun aspect of dalam agama Yahudi in the Jewish tradition which covers law, Jewish law. And they call it halakah. And the etymology of halakah, it also means tariqah. It also means jalan. Jalan menuju Allah, jalan menuju Tuhan. Jalan menuju this source of life, which is that water. So in this respect, let us have insaf. In this respect, let us be reminded that Islam sebenarnya adalah satu agama di mana adat ni neutral. It is a culturally friendly religion. Di mana saja dia pergi, dia boleh survive. Not only that, it beautifies the local culture. This is the beauty of our religion. It does not menidakkan the local culture. It allows us to breathe. It's how one of our ulama teachers, especially when I was, learning in, school among the ulama, among our ulama, the teachers. The only thing that the Prophet Muhammad SAW did, baginda Rasulullah SAW, bawa pada kita ialah seperti mengajar, in his teaching, he said, as if we have this al-ma'idah, this table with a lot of food, right? Banyak, macam-macam berwarna-warni makanan. Tetapi ada satu makanan yang orang Islam tak boleh makan, termasuk dengan orang Yahudi, iaitu khinzir, ba'lif baya, B-A-B-I, P-I-G. Okay, I'm not going to utter the word. Just to reflect the local taboo here. Okay, what is it? In halal term we call kerbau pendek. Kerbau pendek. Oh, that's the first I've heard. Thank you, Ustaz. Kerbau pendek. Exactly. So, the only thing baginda Rasulullah buat ialah angkat kerbau pendek tu, B-A-B-I, ba'lif baya, khinzir, out of the table. That's it. Every other food stuff is left like that. Tak payah nak samak pun. This is Islam. Apa saja adat budaya yang contradicts dengan the ethos and the values and the laws of Islam, you take that out. But if it does not, everything remains in peace. Right? Muslims are not the only one who doesn't eat this kerbau pendek. Jews also don't eat the kerbau pendek. So with respect to our other fellow, human beings who eat, that's fine. We just respect, we just take it out. This is why it's beautiful. Islam is a culturally friendly religion, therefore. Al-aslu fil ashya' mubahah. This is the basic philosophy in our religion. Hukum sebenar for all the things that we do in our life in Islam, especially in muamalat, in our everyday dealings, is sebenarnya halal. Sebenarnya mubah. Sebenarnya it's permissible. So if you therefore want to mengharamkan something, if you want to say you cannot do this, you cannot do that, then you have to have a very clear proof from the scriptures of Islam, namely the Quran, dengan the Sunnah, hadis, where Rasulullah SAW mengharamkan, atau Allah SAW mengharamkan. And so this is why, in the world of culture, adat budaya, there are many things there, actually that are permissible.
So the only things that are not permissible is bila langgar, if you are associating partners with Allah Subhanahu wa Taala, syirik. Ataupun melanggar one of the hukum syara, which is, to eat, ba'alif bayar. Then you just take it out. This is the beauty of Islam, hadirin wa hadirat sekalian rahimakumullah. So remember that, please. Our religion is like a water yang jernih. Cuma mencerminkan apa saja adat budaya di mana air itu wujud. Itu pengajaran untuk guru kita yang sangat bermanfaat. If we understand that, our hearts will be open to my second point now. This is a very important philosophical premise, a very important falsafah dan visi di mana we have to teach our children that. This is the beautiful thing about agama kita. Seperti air jernih, air sungai yang jernih yang mengalir ke merata tempat mencerminkan adat budaya setempat di mana air itu berada. Masya Allah. So, my second point is, now having said that Islam is culturally friendly, right? The second point and the final point really is this. Basically, because Islam is culturally friendly, agama kita tu memang culturally friendly, culturally neutral. What it results in, apa hasilnya ialah tamadun Islam, the Islamic civilization has always tried to strike a balance between two things. Okay, tamadun Islam selalu nak try to achieve keseimbangan antara dua perkara. Pertama, yang saya mention tadi, al-haqqul abadi, the timeless truth, which is the religion itself, like the Quran, right? Sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, Islam itself. Dan yang kedua, al-jamalud dunyawi, the temporal beauty, kecantikan duniawi itu sendiri. Jadi dalam tamadun Islam, there's always the attempt to balance the two. There is always the attempt to seimbangkan antara dua perkara ini, iaitu hukum itu sendiri, right? Which is the timeless truth, hak yang abadi, seperti ba'alif bayar itu haram, atau tak boleh mensyirikkan Allah Subhanahu wa Taala, okay? Dan kedua, to balance it with kecantikan keduniaan itu sendiri, al-jamalud dunyawi, the temporal beauty that we all go through in life. So these are the two pola yang selalu dibalancekan dalam tamadun Islam. In any age, dalam semua sejarah Islam. Very interesting. That's why on the one hand ada hukum, on the other hand ada what we call adat. Itu sebabnya kalau dalam bahasa Melayu kita dengar selalu ada peribahasa ataupun kaedah kata hukum bersendikan adat. Adat bersendikan hukum. Atau hukum bersendi adat, adat bersendi hukum. So this is the second point that I want to share with you, that Islamic civilization, the tamadun Islam, always tries to strike a balance between these two aspects, the timeless truth of Islam and the temporal beauty of the local culture wherever you live. And there is always a balance between the two. Always a balance between the two. And we saw already the meaning of hukum, the meaning of Islam, the meaning of syarak tadi is what? Al-makanul ladhi, right? Yanhadiru minhu al-ma, tempat di mana the water comes. Therefore it is transparent. That timeless truth. The adat, what is the meaning of adat? According to the ulama, the lughatan, the etymology of the meaning of adat is mu'awada or at-takrar, repetition that results in habits. Habits. So habit ni, it can be good habit, bad habit. And istilah, the makna istilahi of adat is al-urful amali, cultural practice. So now, hadirin wa hadirat sekalian ya rahimakumullah, I am now making tahlil, bukan tahlil baca Yasin malam Jumaat. Tahlil, analysis of my title, adat budaya dan Islam. Adat budaya is tadi al-adah, iaitu maksudnya habit, whether it's good or bad, right? Cultural practice versus Islam, which is al-makanu alladhi yanhadiru minhu al-ma, the place where you can get this clear water. And the Islamic civilization always try to balance between the two. The yin and yang ni antara dua ni selalunya. So to give you an example, to bagi you an example, you can have the extreme di mana you ikut hukum tanpa adat. One extreme. The other extreme is you ada adat tanpa hukum. Right? So contoh,
hukum tanpa adat, you follow Islam tanpa adat, menidakkan adat is, orang putih kata, the istilah digunakan di sini is acculturation. Whether you go anywhere, and especially the example I can give you is a real example. Jadi di Bosnia contohnya. Jadi after the Bosnian War, if you've never been to Bosnia, right, then pergilah ke Istanbul, to Turkey. Many of the masjid-masjid Turkey, are like the masjid Bosnia or vice versa. Subhanallah azim. Therefore, if you've never been to Turkey, I can tell you, masjid-masjid di sana memang beautiful masjid dengan the Iznik tiles, tile yang biru, beautiful. Al-jamal dunyawi. Kecantikan duniawi ini mencerminkan kecantikan dunia sampai mencerminkan kewujudan Allah sendiri. Macam wow, divine. The beauty is so ilahi, divine. If you go to the Turkish mosque. So after the war di Bosnia, jadi bila banyak masjid-masjid dimusnahkan, and then banyak orang Arab datang tu betulkan masjid-masjid di Bosnia tu. Dan kalau ikut adat orang Arab dan masjid-masjid orang Arab, adalah yang masjid orang Arab, especially kalau datang daripada Hijaz, daripada some places, daripada Saudi Arabia, masjid dia normally sometimes ada yang masjid yang just orang putih kata whitewash, just putih je, tak ada dekorasi, tak ada tazwin, there's no nice artistic decoration and things like that. So this has happened historically in Bosnia, where the ulama or the scholars call this process the process of acculturation, menidakkan adat itu in the name of even agama, because they feel that as if you whitewash all your mosque so that dah tak ada lagi dah Iznik tile and all that, so just putih saja, tak payah nak even nak letak Allah Muhammad pun tak mau. Even some will say tak boleh letak Allah Muhammad, bid'ah dalalah. Walhal the ulama of the old days kata no problem. Allah Muhammad mencerminkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau tidak, the mufti of the khalifah and the khulafa Uthmaniyah will, tak menghalalkan perkara macam ni. But look at this. In the name of Islam, in the name of hukum, you nak menidakkan the local culture. So bila dia nak baikkan masjid-masjid itu, nak memulihkan masjid-masjid yang ada di Bosnia itu, some, not all, they do a masjid ala Saudi, masjid ala Bahrain, masjid ala whatever yang dari negara Arab you come from. So of course, as a result, hadirin wa hadirat sekalian rahimahullah, when I visited Bosnia a few years ago, when they showed me the difference between a mosque yang dari refurbish oleh adat yang tak kena pada tempatnya dengan adat yang memang natural pada tempatnya, wah, you nampak masjid tu, wah, hodoh bang, jelek, ugly, but simple, tapi you nampak dia tak letak pada tempat dia. In the same way, maybe like the mosque yang cerita yang saya ceritakan tadi. So this is an example where one extreme, hukum tanpa adat. Or, for example, the view yang mengatakan adat Islam is you kena pakai jubah. Jubah is basically is the adat of, of course, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Tetapi, and there's no one nak menidakkan this, no one wants to, fine, if you want to wear jubah, no problem. But the problem is that when you say, the only right adat is you pakai jubah, as if kalau you pakai baju Melayu, or baju kurung, for example, dah tak betul or something like that, or bukan really Islamic, bukan, excuse me, then that is an example of hukum tanpa adat, hukum tanpa merespect the local culture. If you go to China, you see the Muslims there wear their Chinese dress. They are halal cheongsam, but of course, I don't know, I don't know the Chinese word for, their own local dress. Sorry if I use cheongsam for the ladies and the men, apa? Ustaz pun tak tahu, alhamdulillah. They use the Masya Allah, the dress nampak macam sifu dalam kung fu movies, right? What is it? Hukum dia menutup aurat. That is the hukum bila kita pakai baju. The local culture yang air itu mengalir, the water mengalir itu, mencerminkan apa that local culture has come up with. This is the beauty of Islam. Meraihkan the differences. The united colours of Islam. Meraihkan all these different, Masya Allah, warna-warni yang ada dalam sungai Islam itu. Beautiful. Jadi on one extreme is, bila hukum tanpa adat, in the name of Islam, in the name of the Sharia, in the name of the hukum, you kata adat ni tak betul. Itu dah terlebih. Overreaching, we say. Kalau lawyer kata overreaching. The other extreme is adat tanpa hukum. Tanpa sewenang-wenang you ikut the local adat tanpa hukum. Jadi contohnya kalau di Tanah Melayu, kalau di Malaysia, di Malaya, kalau di Nusantara, historically, sembah pokok, sembah air,
Ni Mambang air, P. Ramlee very famously, iconically, of course, brought this in one of his movies, Pendekar Bujang Lapuk, right? So that we learn, actually this is part of our dulu adat kita. Bezanya sebagai orang Islam, kita tak menyembah lagi lah. Mambang air, mambang laut, mambang apa lagi, We don't sembah them, we don't pray to those, we don't pray to the tree, we don't pray to the water. This is what Islam has brought, high civilization, adab yang tinggi. High culture for us to move away from such superstitious beliefs. That on the one extreme, that is adat tanpa hukum. But what we want to know and what we want to see examples today and di mana we want to benefit from is the tawasud, the balance, the equilibrium between hukum dengan adat. Bukan keep to one extreme. Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu reminds us, tawasud, the middle path ni, to strike the middle, to have the middle, to be orang yang follow the middle way is very important. Al-awsatu takunu abadan mamzujatan baina tarfain al-khaliyatan min tarfain. Imam Al-Ghazali said, the middle way, jalan yang tengah, where you can have the jalan lurus basically, is always either a compromise of 2 points, 2 extremes, or something that is devoid of 2 extremes. Jalan to be seorang yang, when Allah Subhanahu Wa Taala berfirman in surah, Ali Imran, right? Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata lisyuhada'a 'alan nas. That we have made you, right? We have made you the middle nation. Kita dah buat you orang yang seimbang, orang Muslim yang mukmin yang seimbang. Supaya kamu boleh jadi witnesses unto mankind, to tell them what is the truth. Right? How do you do that? You keep yourself from 2 extremes, or you always compromise, mix the 2 points, 2 different point of views, 2 opposing points of views. So, this is where you can have 2 situations. Situation of where hukum bersendi adat, dan adat bersendi hukum. So, let me start dengan hukum bersendi adat. The 2 intertwine. Let me start with the hukum bersendi adat. To look at some creative example. So contohnya hukum bersendi adat, takbir raya. Takbir raya. So here di Nusantara kalau kita bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Okay, if I continue then everybody will sing, right? Because I'm just making sure I'm not lecturing in Oxford. I'm actually in Malaysia at the moment, so I'm just joking. But takbir raya. From the Nusantara, when we sing our takbir raya, the song that we sing tu tadi, the nada, the nagham, the melody that we sing, sampaikan boleh bila saya solat di Oxford, sometimes when I become imam there, when we do, solat raya, dan kita buat takbir before the solat, we do it like this. Jadi orang Arab yang ada di sana, dan orang Pakistan, orang India yang ada di sana, the other Muslims who are not Malay, or Nusantaran Muslims who are living there, when they hear this takbir for the first time, they cry. Not just us yang datang daripada kampung Malaysia, like myself, masih lagi di perantauan, belum balik-balik lagi. Then 68 years old, insyaAllah, I might come back bersara, insyaAllah. If Allah bagi, umur panjang and murah rezeki, insyaAllah. But, because their takbir is, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. It's like you're in the army or something like that. I mean, alhamdulillah, that is diorang punya adat. Fine, we respect them as well. We respect them as well. But this is why Allah Subhanahu Wa Taala firman in surah Al-Hujurat, right? Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, right? Oh mankind, wahai manusia, we have created you. Kami sudah ciptakan, aku sudah ciptakan kamu semua from a male and a female, right? Your yin and yang, the male and female sex. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, and we have made you
berbilang kaum, berbilang bangsa, lita'arufu, so that supaya kamu dapat kenal satu sama lain, saling mengenali satu sama lain. Yeah, exactly. Our Islam is the same, whether in Oxford or whether in Malaysia, whether di negeri-negeri di Nusantara or whether di negeri Arab. Tetapi adat-adat tu lain, sebab firman Allah dah kata waja'alnakum syu'uban. Kita sudah menjadikan kamu berbilang kaum, berbilang bangsa, wa qabaila lita'arafu, supaya kamu dapat mengenali, saling mengenali antara satu dan lain, dengan lain. Masya Allah. So we must learn to celebrate our differences. This beautiful unity in diversity of the river of Islam ini mencerminkan budaya-budaya yang berlainan berbagai-bagai kaum dan bangsa. So, hukum bersendi adat is this. Hukum dia nak baca takbir raya, sunat. Sirah dia dah ada. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, menurut mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Hanafi, Allahu Akbar, Allahu dua je. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Fine. Tetapi lagu dia mazhab Syafi'i tak ajar. Mazhab Hanafi pun tak ajar lagu dia. Lagu dia adat setempat tu yang mengajarkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masya Allah. This is what is called, what I said earlier, al-jamalu dunyawi, the kecantikan duniawi itu sendiri yang dicerminkan oleh air Islam yang jernih itu. Beautiful. So even the non-Malays, the non-Nusantaras who are in Oxford, bila dia dengar this takbir, say, wah, maybe the pakcik-pakcik, makcik-makcik, orang tua yang dengar susah sikit nak take up that song. But the anak-anak yang dengar tu, they are haunted by this song, this adat. So all I have to say is you don't have to travel to Malaysia and pay £600, to celebrate Raya. At least this takbir, you have a bit of a taste of how Raya is done in Malaysia. Alhamdulillah. Hukum bersendi adat. The other example would be for lawyers here. You would like to hear this because mal syu'a, harta sepencarian, matrimonial asset. And this is a very interesting point, by the way. Again, the point I'm trying to make about all this is sometimes we have to learn to export our adat budaya to the other Muslim countries. Because you actually have quite a lot of good things here, Cumanya orang kita kadang-kadang because of dia punya inferiority complex dengan adat budaya mereka. That's why dia orang tak bina masjid yang macam Profesor Abdul Wahid Al-Waqid dok komplain tadi. Kata kenapa tak bina masjid yang mencerminkan adat budaya daripada Nusantara? Kenapa mesti bina masjid yang ada kubah, for example? It's okay kalau niat kita ialah untuk meraihkan adat budaya lain, no problem. Tapi jangan lupa tarkul adawah. Meninggalkan adat budaya setempat mungkin will cause unnecessary and unintended problems. Like the waterlock tadi. Right? So here is another thing you can see we can export. And it has happened. So in Malaysia, Alhamdulillah, since the 80s, among our ulama, in the Mazhab Syafi'i, they have debated and they have come up with the idea, which is in a sense, something that is very not developed dan di negeri Arab, called harta pencarian, mal syu'a. Di mana when you are married, husband and wife, right? So even if the wife or the husband, for that matter, so the dunia zaman sekarang ni ada juga husband yang tak kerja. If the wife tak kerja jadi housewife, kalau dia nak divorce, so nanti harta nak bagi dua nanti, at least, in a general way of speaking. So the hukum, in our hukum, at least in the Mazhab Syafi'i, right? At least they've come up with the ruling that ada such thing what they call harta sepencarian. This is bid'ah hasanah. Actually, this is based on the local culture where, you kira kan, even though husband pergi kerja, the wife tinggal kat rumah ni. The wife tinggal kat rumah, dia tak kerja. Right? But this is a wife, not the ustaz duduk sebelah lah. Ustazah. Tak pegang lah. So, yang duduk kat sebelah ni. Right? Tak kerja, duduk kat rumah. Walaupun dia tak kerja, tapi kalau nak divorce, not that I'm encouraging you to divorce, please. There will be keadilan di situ, harta. The matrimonial asset will be counted including the salary of the man yang pergi kerja or the wife yang pergi kerja kalau the man does not go to work.
That is something negeri Arab tak nampak. So recently, of course, in Morocco and many of the other countries where I was studied, in, for example, in Morocco, then Morocco dia now mentaklid kan, mengikut kan kita punya adat budaya yang ada di sini because ini lebih adil, for example. So that is another example where you have hukum bersendi adat. Hukum dia bila nak divorce, you kena, bagi-bagi dua you punya, harta. But then we call this new thing called harta sepencarian supaya kita kira kan, supaya walaupun tak termasuklah apa hadiah yang husband tu dapat, any gifts, asset tak termasuk tu, tetapi kalau dia kerja tu, of course that one dikira as harta sepencarian together dengan the wife. Even though the wife goyang kaki. Alhamdulillah. How merciful is the Islamic religion. So this is one of the things where hukum dia satu tetapi adat dia berbeza-beza. Sebab negara Arab tak ada buat macam tu. Now they are beginning to follow us basically on that. The other third famous example of hukum bersendi adat, I'm sure is as I mentioned tadi, baju, pakai baju, jubah, pakai baju Melayu, pakai songkok. Right? So that's why hukum dia menutup aurat. Our hukum is to cover our so-called nakedness. But the way, the kaifiyat, the way you cover your, the way you dress modestly, you can wear a Chinese dress. You can wear an Indian dress. You can wear a Malay dress. It's a small world. It goes back to Disneyland tadi. Subhanallah, raikan the united colours of Islam and humanity. Alhamdulillah. Those are 3 examples there, right? So this is why, you will need to remember, Subhanallah al-Azim. The other extreme, so not the other extreme. The other cases that we see is adat bersendi hukum. So I want to give you 3 examples as well. So I've given you examples of hukum bersendi adat. I've given you 3 examples. Now, adat bersendi hukum. Right? So and some of the examples I want to give you would be very personal to me. So for instance, recently, although you've heard from the Ustaz and that, although I'm of course based in Oxford, so here I have a bit of a leg on 2 legs on both sides, and one in the UK, the other in Malaysia now, particularly through, mashallah, Dua Yang Mulia Paduka Seri Sultan Nazrin, the Sultan of Perak, has made me a so-called orang masa 8 Perak, orang kaya-kaya Imam Paduka Seri. Wah, benda ni. Teman tak kaya, orang kaya-kaya. Oh, yeah, I'm very frightened to take up this title, and it's a life peer for life and all that. And so when I signed up to it, when Tunku offered it, and said, when I signed up to it, I didn't realize what I was getting into. So last November, there was what they call the Munjunjung Duli, the adat istiadat Munjunjung Duli, part of the proclamation and the public proclamation, the pemasyuran of this, this title. It was done at the Istana, and I had to go through all manner of things, all rituals, all adat, manner of things. So, wow, like I said to Tunku, and I did not know what I got myself into it. But it was beautiful to see the adat budaya ni is warisan from Kesultanan Melayu Melaka. And that's why in Perak, it's not the only Kesultanan that continues to do this, but also, for example, in Brunei, that you have the titles of orang kaya-kaya Imam Paduka Tua, orang kaya-kaya this, you are the formal advisors to the monarch, basically. You are on his privy council, so to speak. You are his so-called cabinet members, as it were, the 12 of them, etc. And they are formal advisors to him, in law and things like that. Especially in Perak, the king cannot act on his own. He has to check and balance. So this is the way, our own Magna Carta, from the Nusantara, from the tradition of Demang Lebar Daun dengan, Sang Sapurba, So part of the culture, adat istiadat, is that I had to, witness a ceremony which for me was like pelik bin ajaib. I've never seen anything like it. Subhanallah al-Azim. The Tok Sri Naradiraja, baca something in Sanskrit, to initiate me to become the orang kaya-kaya Imam Paduka Tuan, orang besar 8 Perak. And I was like, wow, and they call this Sumpah Ciri, right? Reading all in Sanskrit. Now, if I'm like one of those ustaz yang tak habis belajar, and especially kalau tak ada bahasa Sanskrit, the most immediate thing you will say, oh, ini dah astaghfirullahalazim, haram, syirik, because mantra coming from the Hindu religion or something like that. So I learned, from our ulama and our guru, kena ada husnuzon, and you have to,
You have to think about this. Kesultanan Melayu Perak has been in existence since 1528. We are almost how many hundred years now? I don't know. Again, my maths is very bad. You can all do your maths. 2019 minus 1528. Berapa ratus tahun, Ustaz? So there are muftis, there are Imam Badukutans who came before me that went through the same thing. So before I nak nasihatkan this, I thought, ini syirik ke apa, haram ke apa, I nak fikir, but all the ulama who came before me in my own same position had never objected to it. There must be a reason why that is so. And this is why through the Nurul Ilm, the light of knowledge, the zulum of kejahilan tu, the darkness of ignorance disappear. When I went back to Oxford, during my so-called exile, this Munjung Duli was very interesting punya majlis istiadat. You go through this process where you are proclaimed publicly as the Orang Masalapan of Perak, and then you have to kena buang negeri. You go outside, and basically I went back to Oxford, alhamdulillah. And then you come back the week after with tributes, macam orang kahwin lah. I bawa hantaran, sembah pada Duli Yang Maha Mulia, pada khususnya Sultan Perak, Sultan Nazrin Mu'izzuddin Shah, alhamdulillah. So during the period when I was in exile, right, I then did my own research. I checked what is this Sumpah Cili about. And I found out that even our British colonials, had written, Frank Swettenham and others has articles on it. Then I read about it. Interesting. So basically, and then there, I had a copy of, in Sanskrit, the Sumpah Cili that came from Brunei, and I got one of the professors of Sanskrit there in Oxford from the Bodleian Library to translate it for me. And bila translate, tengok lah, Sumpah Cili ni basically is what? It's basically an oath of office. It's like any king, any sultan, any minister, any prime minister, any people, members of the cabinet, si sumpah kata, saya akan menjalankan tugas dengan amanah. To promise to follow Allah Subhanahu Wa Taala and taat pada raja dan negara. It's our macam rukun negara basically. It's like what, any minister would sumpah. Except it is written in Sanskrit, of course. That was the time during the time of Kesultanan Melayu Melaka. Yang diturunkan turun-temurun until now. Masya Allah. So with the light of knowledge, Nurul Ilm, right, the zulum jahil goes out. The darkness of kejahilan goes out. So I do not want to come out with fatwa to say this is haram or this is syirik. But sadly, I'm sure there are many fatwas out there that needs revising. Based on false knowledge. Based on premise yang tidak betul. Because ada mantra, terjemahkanlah. Find out what does that mean. So that's one example of adat bersendi hukum. There's nothing wrong dengan adat itu. Sebab hukum dah very clear. This is why on these matters, it's important to remember Imam Al-Ghazali reminds us. Ingatlah, an-nasu a'da'u ma jahilu. Manusia ni, tabiatnya, takut pada benda yang dia tak tahu. The fear of the unknown. An-nasu a'da'u ma jahilu. Cicero, the famous Roman orator and philosopher, said, dumb and quite non-intelligent. People condemn the things they don't understand. Right? An-nasu, mankind, people, are enemies of what they are ignorant of. Jadi, let's go away from uninformed knowledge. False knowledge there. Then we realize. Sekejap, bagi Datuk. Kita mengucapkan selamat datang kepada Yang Berhormat Menteri. Oh, Masya Allah. Datuk, sebab sini saya tak nampak. Right. Saya, betul kan? Yang Berhormat, tu, silakan. Oh, Excellency Menteri, Datuk Haji Muhammad forgive me for starting early. Alhamdulillah. Complete package, ya. Alhamdulillah. Menteri and Deputy Menteri. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. So, hukum is adat bersendi hukum. Right? Where you have that adat in the Kesultanan Melayu Perak there, which follows the Kesultanan Melayu Melaka, of Sumpah Cili. So nothing wrong with the Sumpah Cili, even though it is read in Sanskrit. Because, why? Because this is why in the Shariat, in Islam, we must always go back to, one of our basic principles. What are one of our basic principles on this is al-umuru bimaqasidiha. Kaedah, antara kaedah, what we call qawaidul kubra, atau qawaidul kulliyat khams. The 5 famous cardinal principles of Islam. What are they? Number 1, very simple, al-umuru bimaqasidiha. Right? Matters in our religion, urusan dalam agama kita adalah dinilai menurut maqasid-maqasidnya, adalah dinilai menurut niat-niatnya yang that matters, adalah dinilai menurut
objective there. So in this case, objective of doing Sumpah Ciri is what? What? You are taking your oath of office just as the minister, for example, becoming a minister, alhamdulillah, had to go to Istana Negara, you know, and in front of the Agong, and then you say the Sumpah, but of course in Malay, not in Sanskrit. Just because you don't understand doesn't mean it's wrong. So don't forget what Imam Al-Ghazali advises. Ingatlah, an-nasu ada'u ma jahilu. Damn non-caught, non-intelligent. People condemn the things they don't understand. Subhanallah al-azim. Another example I can give you is this. The example during Petabalan Paduka Seri Sultan Perak, Sultan Nazri Muazzin Shah. Again, I had the honor of being the Imam Paduka Tuan before dimasukkan. So back a few years ago, when Tuanku ditabal jadi Sultan Perak. So we had a whole month of adat istiadat, the whole month. One of the adat is to basically ziarah makam-makam of the earlier sultan. This is, by the way, mashallah, beautiful adat following the adat of the Khalifah Uthmaniyah. Beautiful, you know, because you pay respect of the earlier Khalifah, the earlier sultans, you know. In a sense, you also kind of, you know, reminding yourself of the amazing history of that, you know, Khilafiyah, in this case, Kesultanan. One of the adat is actually, adat is the adat, jejak kaki at the beting beras basah. This is the istiadat or adat di mana, you know, we will go right up to, you know, at the mouth of the Perak River, right? And then we go out of the boat, so only Tuanku and myself would go, and Tuanku will jejak kaki there at the spot that is said to be the spot where the very first Sultan of Perak in 1528, 17 years, 17 tahun selepas jatuhnya Kesultanan Melayu Melaka in 1511. Selepas 17 tahun jatuhnya Kesultanan Melayu Melaka. So of course, you know, the Melaka Sultan, the Sultanate escaped to Sumatra, to Kampar. And Sultan Muzaffar Shah is one of the anak anda, you know, anak sulung of Sultan Mahmud of Melaka. And so there were delegation from Perak after 17 years. Bila cakap, oh, the coast is clear. The Portuguese, dia cuma attack Melaka and remain hanya di kota Melaka in their within their city walls. They haven't ventured out yet, you know. So because Kesultanan Melayu Melaka, of course, had the whole of Tanah Melayu, they had the whole of Malaya, they had the whole of basically Malaysia, at least in that part of the Semenanjung, right? But they didn't venture out into Perak, into Johor. So that's why in that year, in 1528, you know, basically there was a delegation from Perak. You know, orang-orang besar basically Kesultanan Melaka tu went to invite the son of the Sultan, Raja Muzaffar, to come and restore back the Kesultanan Melaka in Perak lah. So one of the things that happened was that when the Raja Muzaffar agreed with it, and of course part of the agreement, this is the Magna Carta, this is our Wa'dul Kabir dalam kitab Sejarah Melayu, it says, you know, right? You know, this is why the Sultan must listen to the advice of the ministers in this case. That is the check and balance, semak dan imbang that way. So the Sultan, our Raja, is not Raja mutlak, Raja berperlembagaan, you know. In that sense, you know, even though perlembagaan tak bertulis macam in England, you know, it's an unwritten constitution, amazing. So Raja Muzaffar came to the mouth of Perak River, and somehow Allah takdirkan there was a bit of a storm or whatever it is, right? So that was where he basically landed, the first step. So this adat, where Sultan Perak, for every new Sultan Perak, they have to, you know, they perform this adat in order to commemorate the landing of not the first man on the moon, but the impact is like the first man in Perak, the first man in Tanah Semenanjung. One small step for, you know, man, or great leap for Perakians. This is what I said to Tuanku. It was like, wow, that impact on me, on Tuanku, we felt, wow. Now, why is this adat bersen dihukum? The hukum dia apa? What is the Islam here? Allah Subhanahu wa taala firman in surah Yusuf, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, laqad kana fi qisasihim ibratun liulil albab. Sadaqallahul azim. There is an ibrah, there is a lesson, ada pengajaran. Ada pengajaran daripada, you know, cerita-cerita orang yang dahulu kala, such as this, untuk orang yang faham, untuk ulil albab. So we take, you know, it's like ziarah makam, like the tradition of the Ottomanic Caliphate.
Every time a new caliph is installed, and please go to Turkey and learn the history there when you go and to Topkapi Sarai. Every sultan must ziarah every makam of the early sultan to know the history, to know your place in history, to know your place in the scheme of things, to know your place in the universe. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. He or she who does not know himself or herself shall not know the truth, shall not find God. This is one of the famous sayings of the early Muslim scholars, Imam Yahya bin Mu'adh al-Razi. You know, amazing. So, this one is adat, jejak beting beras basah, bersendi hukum. Just because some ustaz yang tak tahu, just because they speak Arabic and then, you know, doesn't make them ustaz sometimes, right? Because tak faham ni, because dia tak faham, dia fikir, oh ini syirik. You know, at the least kita baca doa selamat kat sana. What? An-nasu ada'u ma jahilu. People condemn the things they don't understand. Manusia adalah musuh pada apa yang dia tak faham. So, do not. And this is why. And another final example I want to give you, adat bersendi hukum is wayang kulit. It's another good example. This is why sometimes, you know, we have to look into these things. Wayang kulit. Did you know? Did you know? You know, wayang kulit originally in the Nusantara, especially in Java and other places, right? Dia guna patung, a real patung. And you know, of course, you know, in our tradition, in hukum, in our Islamic tradition, it's not good to have three-dimensional patung. So one of the origins of this is that Sunan Kalijaga, one of the Wali Songo of Java, one of the 9 saints of Java, mashallah. And did you know, he Islamized the old wayang in those days to jadi wayang kulit. That's why if you look at the characters of wayang kulit, they are quite abstract. They are not that figurative, one. Secondly, they are 2-dimensional, not 3-dimensional. So actually what Sunan Kalijaga did was to Islamize the wayang before into wayang kulit. And that is that Sunan Kalijaga punya time, you know, in the 17th, 18th century basically, of cartoons from real movies. So the wayang kulit, basically depending on what the story is about, it's always about the moral story of someone. In the case of the wayang kulit from Java, you know, it's about the Wali Songo. The early history of the Wali Songo. That's how you teach your masyarakat kampung. Tak ada newspaper, tak ada buku masa tu. This is how you teach. You dakwah. Actually, it's a tool of dakwah. Wayang kulit was a tool of dakwah. And even, for example, Ramayana. One of the stories in wayang kulit that is told. Ramayana is the story about Prince Rama. That people always, of course, associate with agama Hindu. And remember, this is before, sebelum lagi zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, before the time of our beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam. So we know there is the possibility, you know, paling kurangnya ada possibility, kemungkinan, I'm not saying he is, but ada kemungkinan that because, you know, now Rama is worshipped by the Hindus as, you know, one of their deities, right? That, you know, there is a possibility from an Islamic standpoint that he could have been one of the prophets of God, one of the Anbiya, alaihimus salatu wassalam. Right? Because Allah subhanahu wa ta'ala says very clearly, right, in the Quran, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ, that we have sent you messengers, we have sent you Rasul sebelum kamu. Minhum, you know, Man qasasna alaika. Among some of them, we have told you the stories about them. Iaitu 25 rasul-rasul yang ada namanya di dalam Al-Quran. 25. Tetapi kita belajar daripada kita punya sunnah, daripada hadis. There are at least 313 or 14 or 15 rasuls. So if we go find the maximum number 315, 25 tolak 315 berapa? 290 rasul yang tidak dinamakan di dalam Al-Quran. Minhum wa minhum lam naqsus alaika. Allah subhanahu wa ta'ala continues. And some of them about this Rasul, we never told you the story about them. It could be Rama, it could be Zeus, it could be Confucius. Of course, you know, not come out, you know, tidak dimansuskan dalam Al-Quran. Tetapi kemungkinan tu ada. This is what we learn in ilmu tauhid. This is what we learn in theology, right? That is why the cerita of Ramayana about Prince Rama who kena exile, please read the story. And through all his tribulations and trials,
It's like, wow, seorang yang bermoral. Somebody who have high morals, high culture, high adab, high adat, high budaya. That people until today, especially the Hindus, for example, take benefit from the seerah, from the story of Rama. If we listen and watch that story, there's nothing in that story to say that kita kena sembah Rama. No, it's about duty, responsibility, kinship, filial kinship, and so on and so forth. Subhanallah al-Azim. So, this is what, this is laqad kana fi qisasihim ibratun li ulil albab yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala in the Quran surah Yusuf ayat 111. Right? And there is an i'tibar, there is a lesson in the stories of people of old, people who came before you, for people who understand that if we can take benefit from that. Subhanallah al-Azim. So hadirin wa hadirat sekalian rahimakumullah. I hope this opens your eyes. Not just your ears, but your eyes. Your mata hati. That the beautiful thing of Islam is that the Islamic civilization, Tamadun Islami, always try to strike a balance between hukum on the one hand and adat on the other hand. You will keep away from the two extremes, hukum tanpa adat or adat tanpa hukum. But it will always be an equilibrium, yang yin and yang selalu berding-dong-ding-dong antara hukum bersendi adat dan adat bersendi hukum. Like the examples that I have given you, that I've shared with you. Why? Sebabnya Allah Subhanahu wa taala berfirman as I narrated just now. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. That Allah Subhanahu wa taala dah jadikan kamu semua, kita semua, berbilang kaum dan berbilang bangsa supaya kita dapat mengenali, saling mengenali, bukan saja mengenali, saling mengenali antara satu dengan lain. Masya Allah. So that we celebrate our differences. There is unity in diversity here. Not the united colors of Benetton, but the united colors of Islam. This is Islam, artistic and local culture. This is where you have balance between the two. Very beautiful. This is why, tadi I started off, and I finish off now, I started off with the kaidah tarkul adawah. Kita meninggalkan adat setempat, membawa bahaya. And we saw the case of the masjid tadi. Membawa bahaya. Environmental hazard. Kita buang duit. Air bertakung ke atas masjid yang macam tu. And that kaidah comes from the kaidah al-'adatu muhakkamah, which I want to end here with. Right? Al-'adatu muhakkamah is the fifth cardinal principle in Islam. The first one tadi, al-umuru bimaqasidiha. That's why you tak boleh attack, tengok wayang kulit. Maqasid dia, al-umuru bimaqasidiha. Urusan-urusan dalam agama kita adalah dinilai ataupun ukur nilainya adalah dengan maqasidnya, dengan niatnya, urusan tu, amalan itu. Atau dengan objektifnya. Jadi kalau objektif wayang kulit untuk teach you a moral story, what's wrong with that? Very good. So I hope now the ministry, please do your very best to make sure, right? No, Sunan Kalijaga dah Islamize dah wayang kulit. Please, don't be people yang inferiority complex, takut dengan adat kita sendiri. Subhanallah, kita dah ada, projection no. Ada projection wayang. Before ada wayang daripada negeri barat, kita dah ada wayang. Allahu Akbar. Daripada Nusantara. We are the first inventors of cinema. Tapi cinema yang halal lah, syariah compliant. Which is wayang kulit. Ala Sunan Kalijaga. Right? And the same thing like beting basah tadi. Because why? This is the sunnah of learning from, the moral stories of past example as Allah Subhanahu wa taala says. Or that sumpah ciri tadi, for example. Even though it's in Sanskrit, mantra dia dalam Sanskrit, tapi sebenarnya sumpah office. So, this is why the ulama say al-umuru bimaqasidiha. So, urusan dalam agama kita bergantung pada maqasid-maqasidnya. Jadi, learn what is the original objective. If the original objective is to teach moral stories, alhamdulillah, good. Right? So, this is why al-'adatu muhakkamah. This is why kaidah yang semua mazhab Islam dalam ahli sunnah wal jamaah, mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali semua agree on, is this fifth cardinal principle. That the norms of society, al-'adah, ataupun the local practice, right, is the basis for legislation. Is a basis for legislation. Not the only basis, but one of the basis for legislation. Ataupun the norms of society, local practice, carries the weight of law. Adat setempat itu membawa ataupun adalah sandaran hukum. No joke. Why? Dalilnya very clear. Dalilnya very, very clear. And ulama all do not disagree on this.
Because there is the hadith of Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. The ulama classify this hadith hasan, hadith mauquf hasan, or even marfu, attributed directly to the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab As-Sunnah dia, and many other ulama including Imam Al-Baihaqi, which is used as pegangan dalam hukum. Where the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam is supposed to have said, or Ibn Mas'ud said, kaul Ibn Mas'ud, asar paling kurangnya asar sahabat Nabi yang diterima sebagai sandaran hukum ni. Ma ra'ahul muslimuna hasanan fahuwa 'indallahi hasanun wa ma ra'ahul muslimuna qabihan fahuwa 'indallahi qabihun. Apa saja, whatever orang Islam, apa saja, whatever the Muslims think as good, whatever the Muslims deem as something that is good, then in the eyes of Allah Subhanahu Wa Taala it is considered to be good. Apa saja yang orang Islam anggapkan sebagai buruk, jelek, hodoh dari segi amalan, maka di sisi Allah Subhanahu Wa Taala akan dianggap atau considered to be wrong, jelek, or hodoh juga. This is hadith mauquf of the famous hadith mauquf of Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. This is the basis why the local adat is important in that respect. Remember what I said about air Islam itu adalah seperti air yang jernih. Di mana dia mengalir itu, adat yang ada di bawah tanah di sungai itu mencerminkan, air itu mencerminkan adat di mana dia pergi. Jadi kalau dia pergi negeri China, adat dia, jadi when Islam is in China, it looks Chinese. When Islam is in the Nusantara, it looks Malay. Very clear. And in the hadith of Sahih al-Bukhari, when the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam said to Hind, the wife of Abu Sufyan, right, for advice, okay, the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam kata apa? Khudhi ma yakfiki wa waladiki bil ma'ruf. Ambillah apa yang cukup untukmu dan untuk anakmu dengan apa yang sesuai, yang dianggap baik. Take what is enough for you and for your child according to what is deemed, according to what is considered to be good. From the word al-ma'ruf here in this famous hadith sahih is where we have the word uruf dalam ilmu usul fiqah. And from the word uruf we have the word adat. So jangan main-main. The basis is there. That is why bila kita kata dalam agama Islam, the sources of Syariah are not only the Quran dengan Sunnah, the first two sources, but also ijma' nombor 3 dan qiyas nombor 4, guna akal. Tetapi nombor 5, the source of the Syariah is al-adah, adat budaya. Subhanallah al-azim. Jadi hadirin wa hadirat sekalian rahimakumullah, I hope we can see the beautiful thing about the two premises that I just shared with you, and I will finish now. Number one, that Islam is a culturally friendly religion. Agama Islam ni adalah agama yang cultural dia neutral. Kalau dia pergi negeri China, adat budaya dia China. Dia pergi negeri Malaysia, adat budaya dia Malaysia. Dia pergi negeri Afrika, adat budaya dia Afrika. Why? Sebabnya Islam itu adalah, syariah itu adalah al-makanul ladzi yanhadiru minhul ma. Sebab Islam itu adalah seperti tepi sungai yang jernih, bukan sungai yang tak nampak, yang jernih, yang tak ada color tu, because dia mencerminkan, it reflects whatever local culture that it goes to, air yang it goes to. Very powerful. This is why the Islamic religion is so powerful, to the point where, Matthew Arnold, one of the famous Oxford historians, when he defined culture, dia kata culture is, the best, the thing that is best known and said in the world. Macam hadis Rasulullah. Matthew Arnold may not have read the hadis Rasulullah tadi to Hind, where Rasulullah kata apa yang deemed to be good, that is good culture. Here Matthew Arnold is saying the best of what is known and said in the world. Or he also said, Matthew Arnold said, culture is the history of the human spirit. Jadi adat tu, right, that culture, that cultural practice can be good and can be bad. Habit yang baik dan habit yang buruk. What Islam basically teaches is this, macam tadi, remember the Prophet only came to our table, keluarkan ba'alif baya, khinzir, PIG, keldai, kerbau pendek. Keluarkan itu saja. Daripada air yang jernih tu ada satu sticking point, ba'alif baya, keluarkan. The rest remain.
the other culture. So please, jangan menidakkan adat-adat yang setempat. Respect the local culture. So now you know, wow, wayang kulit, it's basically Islamized already. From Sunan Kalijaga, one of the 9 wali songo. Kalau tak percaya, pergi tanya Syekh Google. So this is why ulama always, my mom always remind me, oh, people with little knowledge can be very dangerous. It's very true. The half-baked imams, the half-baked ustaz, the half-baked ulama, if they are not careful, because they are with the fear of the unknown. Just because you tak faham something, you nak haramkan something. Kalau tak faham, take, husnuzon, billati hiya ahsan, Allah Subhanahu Wa Taala says, relax bro, relax, sister, relax. Sheikh, samihni, yani, let's study this first before, sewenang-wenang nak mengharamkan. Because why? Nak mengharamkan sesuatu tu, the qaedah is very clear. Idza lam yustaikan hazaran fi syai'in min asy-syari' fala yusbitu fihi tahrimun. You cannot haramkan sesuatu unless if there is a clear proof, clear dalil from the Quran and the Sunnah yang mengharamkan. Just because you don't understand something, it doesn't mean it's haram. This is the beautiful thing of our Islam, that Islam is a culturally neutral religion. It is a culturally friendly religion. Masya Allah. Agama yang mesra adat. Dan tamadun Islam itu selalu mengimbangkan antara hukum, iaitu al-haqqul abadi, kebenaran yang abadi, dan al-jamalud dunyawi, kecantikan yang duniawi. Islam is a beautiful religion that always balances between timeless truth and temporal beauty. So aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadhi kifayah inshallah. I hope this is sufficient for our audience, and I look forward to some engagement, but at least we all insaf, I hope, and we all have dalamkan in our nurani hati kita inshallah the meaning of Islam and adat, Islam dan adat budaya. Alhamdulillahirabbil alamin. Thank you. Terima kasih kepada yang berbahagia, orang kaya-kaya Imam pada Ketuan Perak, Datuk Dr. Afifi Al-Akiti, atas penyampaian syarahan perdana budaya pada tahun 2019. Sebenarnya apa yang beliau jelaskan itu di Malaysia kita tidak begitu alien, tidak begitu asing, sebab pengamalan dari segi penerapan budaya setempat local custom ataupun uruf yang dibawa untuk Malaysia, orang Malaysia kata ni raikan, celebrate, tidak susah. Sebab JKKN sendiri telah pun orang kata bersusah payah dan sentiasa secara tahunan merayakan tahun baru ni, tahun baru Cina dan Aidilfitri peringkat kebangsaan. This is to demonstrate to us we celebrate kepelbagaian. Jadi diversity. Jadi untuk makluman yang berbahagia, yang berhormat, sekali lagi saya umumkan, mohon maaf tadi Yang Berhormat Menteri saya tak nampak sebab sini saya nampak gelap. Saya rasa saya cakap 2 orang ini. Tapi saya tahu ada orang. We are in the world of our own. Yes. Okey, selamat datang kepada Yang Berhormat Menteri Datuk Haji Muhammad Din Ketapi dan juga Timbalan Menteri. Sebenarnya yang bagi Datuk ada sebutkan banyak contoh yang dimainkan oleh Sunan Kalijaga, wayang kulit yang kita pun di Malaysia, cuma dari segi pengisian itu agak berlaku diversion di masyarakat setempat, terutama di Malaysia sendiri. Kalau dulu mungkin para sunan, para wali sendiri telah pun bertelagah antara satu sama lain secara mild debate untuk menyatakan bahawa Sunan Kalijaga ni pemakaiannya sendiri pun tidak menggambarkan seorang waliullah yang dikatakan hanya memakai pelangkon dan juga uniform orang-orang Jawa klasik. Dan Sunan Kalijaga, Raden Mas Said mengatakan, apakah ini bertentangan, bakar kemenyan tak boleh. Tapi dalam konteks yang lain, kalau perdukunan, bakar kemenyan ini adalah untuk ritual, untuk memanggil makhluk-makhluk gaib. Sebab orang Melayu ni kadang-kadang baca Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada engkau aku mohon, aku sembah, kepada engkau aku mohon bantuan. Itu yang sebetulnya. Tapi orang Melayu kadang-kadang yang bagi Datuk, iyyaka na'budu wal bomo kana nasta'in. Kepada engkau aku sembah, kepada bomo aku minta pertolongan. Jadi itu. Dan bagi Datuk juga ada sentuh tentang bagaimana kalau kita lihat Allahyarham Seniman Agung Tan Sri P. Ramlee telah pun membuat adaptasi terhadap kemasukan budaya
Timur Tengah yang dikatakan daripada sikit-sikit Baghdad, sikit-sikit Parsi, negeri-negeri yang disebutkan, dan kita juga digambarkan dalam cerita-cerita bentuk orang dulu-dulu pakai tanjak yang pakaian hariannya, dan ini adalah telah pun dirintis oleh Seniman Agong P. Ramlee, kalau kita boleh katakan sebegitu. Apa yang Dato' Dr. Afifi mungkin dia pernah sebut, Allahyarham Tan Sri P. Ramlee sendiri, if I please allow me to take your Dato' Dr. Afifi pernah menyebutkan bagaimana Tan Sri P. Ramlee telah membawa saduran-saduran karya-karya sufi. Kita pun Malaysia sufi ramai juga, ahli suka selfie. Atau kita pun ahli selfie juga, ahli suka selfie. Jadi contoh karya-karya Imam Al-Busiri, macam Dato' Dr. Afifi pernah sebut, alangkah indah di waktu pagi. Nanti Dr. Afifi akan sebut, Dato' Dr. Afifi akan sebut daripada mana. Sebenarnya Allahyarham Tan Sri P. Ramlee seorang orang kata pejuang budaya yang begitu tegar. Begitu tegar. Kita nampak apa yang berlakon, kelakarnya, lawaknya, kan? Contoh Selamat Hari Raya yang Cikgu Yusno sebut, itu semua sebenarnya perkataan ini saya petik daripada ucapan beliau di masa Next Nasyid Extravaganza Sheffield. Sheffield, ya. Jadi soalan kita akan gabungkan sekali. Sebelum tu saya buka peluang kepada floor untuk bertanya. Sebelum tu saya akan buat leading question dulu. Okey, asas premis tadi kita dah tahu, tarkul adah adawah, kan? Al-adatu muhakkamah. Ya, benda sebut kena translate. Bahawa adat itu sendiri merupakan satu orang kata open court buat kita lah. Mahkamah terbuka buat kita untuk kita memahami. Kadang-kadang macam contoh orang lagu apa namanya, irama raya tadi. Irama raya tadi kalau kita macam kita beraya di Mekah biasanya, tidak mengimbau rasa sedih, pilu. Tapi raya ni nak kena sedih ke? Tak juga. Tapi lagu tu tak dapat tidak. Macam Allahyarham P. Ramlee, lagu yang Dendang Perantau umpamanya. Dendang Perantau mana kita nak balik. Sebab itu saya pernah kata yang bagi Datuk, orang-orang mungkin penghibur-penghibur baru, dia tak boleh nak lawan orang yang macam orang lama dalam nak mengimbau kenangan kita untuk balik kampung dengan lagu raya. Same lirik, same melody, tapi different orang. Apabila orang-orang lama bawa, kita ni puasa baru 2 hari, rasa nak balik kampung lah. Tapi kalau penyanyi-penyanyi baru, ini frankly speaking, kalau orang penyanyi baru, ini fact yang tak boleh kita nak tolak. Kalau penyanyi baru nyanyi lagu raya, dah sampai lebuh raya Karak nak patah balik KL, dia tak mengimbau. Marah penyanyi baru, kurang ajar Ustaz, dia kata. Tak, ini benar lah. Kita ni kadang-kadang terlalu jujur untuk beritahu. Jadi orang baru ada lah kan. Dengar lagu Sudirman, ya Allah, puasa baru habis sehari, nak balik kampung lah. Okey, premis kita sekarang ni, kita nak tanya sikit lah. Kalau benarlah hari ini kita lihat budaya itu sebagai satu benda yang perlu dirayakan semua, terdapat juga budaya-budaya yang kurang appropriate. Apakah perlu ada isolation ataupun pengasingan dalam pengambilan budaya untuk kita praktis sebagai habitual action kita? Dan juga kalau Islamization, tadi Dato' Dr. Afifi ada sebut sebab Islamization. Adakah budaya-budaya yang sudah tegar diamalkan itu could be Islamized within our community, for instance? Silakan. Sebelum itu saya buka peluang. Saya nak silakan Dato' Dr. Afifi untuk menjawab dulu. Silakan. You want to collect questions or me to answer? Later. Okay. Just very briefly, kalau macam tu, I think soalan Ustaz very long, so I will answer very short, very quick. I think to really answer your question about ambil budaya yang baik dengan daripada budaya yang tak baik kan, actually there is a very simple kaedah daripada peribahasa Melayu, in fact. Ambil yang jernih, tinggalkan yang keruh, right? Buang yang keruh, ambil yang jernih. So I see bahasa teman nak kerap berbenar. So I'm still in the perantauan, you know, I'm still travelling and I've not come home yet. Exactly, buang yang keruh, ambil yang jernih. I mean, mashallah, ma'kul hadha. This is common sense. I think this is where you have to use your fitrah. You can know yourself daripada satu budaya tu whether benda tu betul atau tak betul. So the example lagi tadi, adat tanpa hukum is sembah pokok. In Islam that is syirik. You don't ask the pokok, as you said,
sembah bomo, katakan. Ada orang sembah bomo. Kalau sembah bomo, tak boleh. That is adat tanpa hukum. That is very clear. This is why our religion is quite a very simple religion actually. And he gave the example of P. Ramlee. Fine. I mean, I will touch on this. Alhamdulillah, and I did speak about this in Sheffield many years ago. Allahyarham P. Ramlee is a great genius. Subhanallah al-Azim. And he is an example where, somebody who menggunakan adat budaya yang ada pada tempatnya to the fullest. Masya Allah, to the fullest. And dia dibesarkan in an environment di mana dia baca selawat, mengaji maulud, and then lagu-lagu selawat, lagu-lagu maulud. Like for example, Tala'al badru alaina min, Talama ashku gharami ya nurul wujud, Talama ashku gharami ya nurul wujud, wa unadi ya yatihami ya ma'dina jud, wa unadi ya yatihami ya ma'dina jud. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. This is one of the most famous songs from Maulid Ad-Dibai. Great imam from the Yemen, from Hadramaut, from Yemen actually, not Hadramaut, but nevertheless from Diba, who wrote this Maulud 400 years ago, around 300 years ago plus, and that song spread to all over the world. And bila datang ke Melaya at that time, of course, Allahyarham P. Ramlee, ciplak lagu ni. Dan jadi, alangkah indah di waktu alangkah indah di waktu pagi. So that is an example where this comes from an Islamic song, so-called Islamic song, meaning, the tradition from negeri Arab. There, in his geniusness, they adapt that. And ciplakkan lagu tu jadi lagu Melayu. In the cerita Ali Baba Bujang Lapuk, right? Where dia debut Sarimah. And Sarimah was the one who's supposed to be singing lah, tapi suara Salomah. I mean, this is P. Ramlee for you. It's amazing genius. I mean, another example would be what is it? Aci buka pintu. I pun tak tahu dia punya lirik. Ana balik pukul 1, right? Right? I mean, Ya Rasulullah salamun alayya rafi'a shani wa darajiyat fatayya giratal alami ya uhailal judi wal karami. In the P. Ramlee version, there is that thing, the feel. Tapi in the original Arabic version, right, the negeri Arab, tak adalah. But this is the beauty of the different cultures commingling together. The Ustaz mentioned the Burda, one of the most famous poems in negeri Arab. So I was in Morocco. Of course, Burda came from Morocco. 400-500 years ago, Imam Al-Busiri, very famous pantun and syair. And so if the Maqam of Rasulullah SAW during the time of the Khilafah Uthmaniyah, the Masjid Nabawi is basically decorated with the Burda. And it's the song yang the song is basically, this song, Burda, is where the P. Ramlee had the inspiration for lagu raya. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihimi. Ya Rabbi bil Mustafa bali maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. So this is, I learned later from Cikgu Yusno F, who is one of the Allahyarham P. Ramlee's own lyricists, anak murid P. Ramlee, and dia muhaddis P. Ramlee. Selalu, sampaikan cerita, kisah P. Ramlee, wow, kewatakan orang yang takwa, like wow, a great Sufi even, someone yang bermoral, yang senyap-senyap, dia tolong orang, Masya Allah. This is one of his songs. I never realized. Selamat Hari Raya Aidilfitri mulia. So inspiration is from the Burda. It's beautiful. This is the sort of thing that we need to see more of. This interaction, this cross-pollination antara budaya ni dengan budaya itu. Kenapa? Kerana menurut firman Allah Subhanahu Wa Taala tadi, وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. We have created you, kita dah jadikan kamu semua berbilang kaum dan berbilang bangsa supaya kamu dapat belajar antara satu sama lain.
This is what it means. Instead of bergaduh, kita learn. Even though macam-macam madhab, we get along well through this. And that's the beauty of it. So, the short, long answer to your very long question is, buang yang keruh, ambil yang jernih daripada sungai tadi. Okey, terima kasih yang berbahagia Datuk Dr. Afifi. Saya buka soalan kepada, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zainal Abidin Borhan, Ketua 1 Gabungan Persatuan Penulis Nasional Malaysia, GAPENA. Assalamualaikum. Yang bahagia Datuk, perlu saya ucapkan tahniah kerana enlightening. Tetapi bagi seorang seperti saya, pelajar pengajar Melayu, ini bukan perkara baru pada apa yang Datuk telah sampaikan tadi. Bagi saya yang berumur 65 tahun, mungkin lebih muda sikit daripada Tan Sri Rais Yatim. Selama hidup saya belum pernah dengar lagi orang mengatakan bahawa adat yang kami amalkan selama ini tidak ada percanggahan dengan Islam. Dan tempoh hidup saya, banyak pendapat, banyak ustaz di kampung, banyak ulama di kampung mengatakan haram. Waktu saya ambil kuliah kepada pelajar saya di Muslim Malaya, saya sering menggunakan apa yang diungkapkan oleh masyarakat Minangkabau, bahawa terdapat beberapa kategori adat, berjenis adat. Yang paling utama sekali, adat yang sebenar adat yang sabana adat. Maksudnya hukum fitrah, sunnatullah. Dia apa yang bahagia Datuk sebutkan tentang air, itulah sunnatullah. Namun dalam sunnatullah Melayu, mengatakan kalau jernih air di hulu, sampai ke kuala airnya jernih. Berhubungan dengan pemimpin, berhubungan dengan ulama, berhubungan dengan mufti, berhubungan dengan segala siapa-siapa yang bernama pemimpin. Tapi kalau keruh airnya di hulu, sampai ke muara airnya keruh, maka terdapat ulama-ulama yang keruh, yang mengkali perlu dibuang yang keruh itu. Saya mohon maaf. Yang kedua, yang disalah faham tentang dalam kategori adat ialah adat yang tadi adat yang sebenar adat dengan adat yang diadatkan. Dalam adat yang diadatkan ini ialah yang the legalistic aspek hukum itu yang bagi Datuk. Yang berpaksikan kepada biar mati anak, jangan mati adat. Yang ini salah faham oleh semua orang, termasuk yang keruh tadi. Seolah-olah membunuh anak. Dan Dr. Mahathir pun salah faham tentang ini waktu beliau jadi Perdana Menteri. Kalau tak silap saya dalam satu majlis. Diperbetul oleh rakan-rakan dalam dunia akademik bahawa yang dimasukkan adat itu ialah hukum. Karena kita berpegang pada adat, convention dari segi adab, dari segi bahasa Arab yang bagi Datuk sebutkan tadi. Lalu dalam tradisi pemikiran dan tradisi seluruh adat Melayu, ini pun salah faham juga tentang adat Melayu. Karena sebelum masuknya perkataan budaya, adat yang digunakan. Budaya ini adalah terjemahan daripada culture. Itu culture. Jadi kita revive baliklah, kita minta Menteri revive balik konsep adat itu sebagai suatu konsepsi holistik tentang makna kebudayaan yang kita gunakan sekarang ini. Satu. Nanti jadi konsep biar mati anak yang mati adat ini sebenarnya orang Melayu sudah mengamalkan keadilan dan kebenaran sejak ribuan tahun yang lalu. Jadi ini suatu perkara yang menarik lah. Dan yang kedua yang balance tadi, yang seimbang, yang equilibrium itu sudah wujud dalam konsep yang fitrah, yang sunatullah itu. Jadi saya minta maaf bagi Datuk, dah lama pencen dari dunia akademik, jadi ini peluang yang bagus untuk saya nyatakan. Suatu yang barangkali perlu dilakukan oleh Menteri dan juga JKKN, dari Kementerian, memulakan balik tradisi, berfikir ulang kaji balik local wisdom, local philosophy yang lama hilang, dihilangkan yang keruh itu tadi. Yang keruh. Cari satu contoh yang menarik tentang yang tentang harta sepencarian. Kami di Negeri Sembilan, kami di Melaka, saya ada Naning, Tan Sri Rais di Negeri Sembilan, dah lama dah amalkan ni. Dah lama amalkan ni. Alhamdulillah. Ya, barulah difatwakan oleh majlis oleh lembaga fatwa negara tentang hukum sepencarian itu tadi. Ya, memang. Ya, dan bila disebut tentang adat pepatih je, haram. Yang keruh tadi mengatakan haram. Kerana yang perempuan dapat harta, yang lelaki tak dapat. Exactly. Ya, ini jadi masalah. Jadi kita perlu betulkan balik misconception terhadap adat Melayu. Dimiskonsepsikan oleh Winstead, dimiskonsepsikan oleh orang putih yang mengatakan seluruh itu adalah mitos.
Thank Dan you. dikesamsikan sekarang ni. Yang itu semua tradisi. Jadi Tamam. tamam. Ya, Tuan Semai, terima kasih. Lama kita jumpa. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datuk Zainal Burhan. Thank you, Datuk. Thank you very much. I think, mashallah, I think you've hit it on the nail. Dalam bahasa Melayu apa nak cakap, hit it on the nail. Tembak kena target dia. Which is the point. I mean, interesting that you raised the issue of the polemic behind biar mati anak, jangan mati adat. That's precisely the point. That's the point of my lecture on the sense of adat here. Maksud is, of course, good adat, good tradition. So even if biologically kita tak dapat anak, it's important that our tradition must remain. And saya memang secara insafnya lah, dan humble and humble to say this, kalau saya di Oxford University, I'm amazed di satu institusi di mana ini adalah universiti terkemuka dunia dan universiti yang paling terkenal mengajar, iaitu universiti, so-called secular university yang paling terkenal dalam dunia. Walaupun ini adalah satu universiti yang mengamalkan dan mengajarkan ilmu-ilmu dunia, iaitu sekular, tetapi University Oxford itself does not forget her traditions, adat dia. Biar mati anak, jangan mati adat di Oxford. Until today di Oxford, dia orang masih lagi mengamalkan adat mereka. Until today, sampai, even though nak pergi, nak exam kena pakai jubah. Until today nak pergi lecture, some of us still pakai jubah. Until today nak pergi Viva Voce, PhD, pakai jubah dengan macam nak graduation. Belum lagi graduation nak pakai jubah. Why is it that bila mortabat we pakai, kalau di Oxford, you pakai dengan tangan kanan, bukan tangan kiri? Of course, the tradisi is, kita selidik lebih in the way that I've selidik, because maybe perhaps the mortabat, the inspirasi datang daripada mushaf itu sendiri, daripada Quran sendiri. That's why they say tangan kanan bukan tangan kiri. Because orang Islam pegang Quran dengan tangan kanan bukan dengan tangan kiri. That's why you letak on the kepala. That becomes your mushaf, the book, the square. That's why you see the square and the board. And you ikat, it becomes like a mortarboard. That's why that is the adat di Oxford. Never hold your mortarboard dengan tangan kiri, dengan tangan kanan. Biar mati anak, jangan mati adat. So the meaning of that, if I may, although again my Malay is really dah sangat berkarat, but saya tafsirkan that peribahasa that way. That adat here, that means in the way that you said it, Dato', holistically, absolutely, it's the tradition. It is the good tradition. It is the hukum. It is Islam itself in a sense. It is the way of life. Biar mati anak, jangan mati the way of your life. Tapi of course the way of your good life lah. Not the bad life. Not life merompak. Not life membunuh. Not life merogol. Of course. This is the meaning of that. Absolutely, absolutely true. So I think it's important that we must realize at the end of the day, mashallah, subhanallah al-azim, that when it comes to culture, we must realize that actually Islam is very clear on the do's and don'ts. Very clear. Islam leaves behind us prinsip-prinsip utama saja. And wherever it goes, as I mentioned the example of sungai tadi, air yang jernih, mana itu seperti agama Islam, air yang jernih itu. Di mana saja dia pergi, dia akan mencerminkan adat atau budaya yang datang daripada negeri atau tempat yang air itu lalu. And that is very true. If we understand that falsafah, we will not have this problem insyaAllah untuk melagakan adat dengan agama kita. Because then you just need to go back to make sure that tak langgar hukum basically. Tak langgar ini syirik, tak langgar ini hukum haram. For instance, very clear. So that is why I quoted earlier one of the kaedah of the ulama tadi is al-aslu fil asya' mubahah. Actually urusan dalam agama kita asalnya hukumnya halal, mubah. Unless kalau ada dalil yang mengatakan haram, then of course it's haram. So alhamdulillah, so we must learn to be confident with our adat supaya we can be ambassadors out there of our adat from the Nusantara, of our culture here, of our way of life here. So maybe if like you said Dato', the way that they interpret adat budaya is too restricted, we must learn to teach our children that that's the true meaning of adat, is the way of life, essentially. Thank you. Okey, tu dua soalan lagi saya buka. Okey, silakan. Assalamualaikum Datuk. Terima kasih kepada JKKN atas jemputan kepada kami. Saya Amin daripada Persatuan Silat Cekak Pusaka Hanafi Malaysia. Bersama saya ni rakan-rakan saya dan juga guru saya juga ada di sini, Haji Marazi Hanafi. Jadi yang persoalan yang kami nak highlightkan sedikit, saya personally nak highlightkan sedikit, ialah tentang
kita mengetahui tentang teori Islam memuliakan adat budaya suatu bangsa, cultural friendly. Namun ia tetap mengalami kelesuan akibat pengaruh modernisasi. Dengan evolusi masyarakat, proses pengamalan budaya dijuarai oleh sesetengah golongan dan juga kelompok, khususnya budaya moden dan westerner, Datuk. Jadi kami juga ingin menganjurkan satu simposium silat, iaitu Sayangi Silatku dan Sayangi Malaysiaku. Jadi kita secara tak langsung bila era moden ni lebih mendapat keutamaan, jadi kita kadang-kadang rasa terkilan lah, Datuk. Jadi apa pandangan komen Datuk tentang yang budaya moden atau western diberi keutamaan? Okay, thank you. Right, very simple. There is a wasiat of our ulama dari Nusantara, especially this is one of those nice wisdom yang datang dari Nusantara that we must learn to export ke negara-negara Islam yang lain. Seriously, our falsafah and visi di mana kita punya nak mengimbangkan budaya so-called what you call budaya modern dengan budaya lama. Very simple rule. And this is something that is taught to children across the Nusantara, especially in in Indonesia, in Java in particular. The teachers, the wasiat is nahfuzu ala qadimi salih wa na'khudhu bi jadidil aslah. We have to learn to preserve the best of what our tradition, yang the one that Dato' earlier tadi mentioned, that we inherit, but at the same time we must learn to make use of the very best of what the modern world has to offer us. This is a vision of a religious mindset which is very enlightened actually, which is the reason why many of the bid'ah hasanah, if you like, the inovasi yang baik tu come from our region, from Islamic banking all the way to many other things, including wayang kulit. Because you must not see modernity in itself as an enemy per se, nor should you see tradition itself as your only friend. You must learn again of the issue of buang yang keruh, ambil yang jernih tadi. So, this is why, for instance, bila you kata budaya modern, what do you mean by budaya modern? Maybe what you mean by that is, pergi sekolah, dah jadi macam factory, dah tak ada lagi personalized element of anak, mak, bapak yang sebenarnya impat terbiahkan anak-anak tu. Maybe this is what you mean by budaya modern. If that is the case, then yes, that is quite unhealthy. But does it mean that kita tak mahu nak hantar anak-anak kita pergi sekolah, for example? Can we afford to do just homeschooling? So, there has to be that balance. The fact that you tahu sekolah kita dah jadi macam factory, in itself is useful already. Dah tahu, that's why we must supplement whatever yang kita hantar anak kita pergi sekolah modern. Dah jadi macam factory lah. Kilang, masuk, lepas tu keluar, masuk, keluar. That we must then personalize it. We take time, sit down with the children and go through maybe dengan homework sekali, rather than just contract this out to cikgu tuition contohnya. So what our ulama say is correct. Al-muhafaza ala qadimi salih wal akhdhu bi jadidil aslah. Jagalah tradisi atau adat yang baik tu, yang datang daripada dulu-dulu kala tu. Tetapi wauhal, in the same breath, pada hal yang sama, gunakanlah apa saja benda yang ada dalam dunia moden ini untuk kita ekspresikan tradisi tadi. If you stay in one camp at the expense of the other, you will be in trouble. And so agama Islam is always about that yin and yang, balancing the act between two. In this case, the balancing falsafah modern with so-called falsafah tua. Sebenarnya, to be honest, if you ask me, okay, there's no such thing as falsafah modern from that point of view if you learn to see behind the scenes. Tengok apa hakikat dia. Imam Al-Ghazali kata, "Idza urifal ma'na fala musyahata fil asami." Bila kita dah faham hakikat sesuatu perkara itu, dan kita tak payah nak guna label pun, macam falsafah moden atau falsafah lama pun. Because bila kita korek, sebenarnya actually benda ni very moralistic, very correct, very just, very Islamic, you would say. So you learn to go beyond sometimes the so-called identity of, the label of the thing there. So my advice is, don't throw away what you think is modern or think that all modern things is bad. Otherwise, we don't have our iPhones and phones, right? Yet, use your iPhone. We are dalam zaman IR 4.0, Industrial Revolution 4.0.
So I spoke at another majlis about this, in great detail. You can, I don't know, ask UKM, University Kebangsaan Malaysia, when I spoke there, if they still have a recording of that there, where you then have to balance this. You must therefore use your iPhone to spread the goodwill among mankind. So you are Persatuan Silat Cekak Hanafi, alhamdulillah, not Madhab Hanafi. This is the Madhab of Cekak Hanafi, alhamdulillah. And there are many madhab of Silat. So you can use your iPhone, to do good things for your persatuan by, I don't know, be one of the first in IR 4.0 to come up with an apps yang give you all the tunjuk, I don't know, guna gambar raja or something, using an apps to ajar silat contohnya. Why not? That is one way to make dakwah, you see, that way. So this is where you must again think of it as, at the end of the day, distinguish sesuatu perkara itu sebagai alat, tool, and something that is substantive, principle, something that is moral that comes from our religion. Those are the, macam I said tadi, the two polar tadi. The timeless truth, iaitu agama kita, right? The timeless truth, hak yang abadi, al-haqul abadi, and the al-jamalu dunyawi, kecantikan dunia itu that kita gunakan. The temporal beauty that we make use of. Like in this case, your iPhone, for the sake of your, nak mendakwakan your ilmu silat, for instance, there. So that way, we live in peace. Kalau tidak, if our ulama from the Nusantara did not say this, we must export this to the ulama in the Arab world, and in Pakistan, and in India. You know why? Because until today, they're still arguing among themselves. Boleh ke keluar tanpa, bawa kereta, tak ada mahram, right? In Saudi Arabia, baru only last year, after many deliberations for many years, that they've tried to change the rule. Whereas for us in our society, it's commonplace already for our ladies to even go and mengaji to Oxford without mahram. So ask yourself, tepuk dada, tanya selera. And if you go back to your fitrah, you will understand that. InsyaAllah. One more. Yeah. Okey, terima kasih kepada orang kaya-kaya Imam Paduka Tuan, Datuk Dr. Afifi atas ulasan. Satu soalan lagi sebelum kita. Good, we have a lady. Excellent. Assalamualaikum. Saya Mazna, mewakili Majlis Pertubuhan Wanita Kebangsaan, Pertubuhan Wanita Kebangsaan. Soalan saya ada satu, saya nak minta Datuk, kalau boleh buat kenyataan, di manakah pada fikiran Datuk Malaysia hari ini dalam menurut tajuk kita hari ini? Dan kedua, kalau ada satu wish, apakah Datuk utamakan untuk dilaksanakan di Malaysia? Terima kasih. Okay, thank you, Puan. Right, very briefly, I think, putting Malaysia in the barometer of the world in terms of culture and even artistic culture. I'm not the UN, tapi Oxford is close as that. It's a global brand, so it's a supranational entity. I have to say this, sebagai seorang Melayu dan warga negara Malaysia, and masih lagi warga negara Malaysia, even though saya ada mukim di Oxford, that bila saya compare Malaysia dengan jirannya, Indonesia saja sudah cukup. Because saya of course spend time also ziarah Indonesia. The way saya lihat Malaysia compared to Indonesia, the way that the Indonesians are very confident with their own culture. Sangat confident dengan jati diri mereka sendiri. Sangat confident dengan identiti, adat, budaya mereka. Not only that, sometimes actually Borneo, Sabah, Sarawak. Alhamdulillah. I'm blessed, alhamdulillah, when Tuanku, appointed me as Timbalan Pengurusi Jawatankuasa Tertinggi Majlis Raja Hal Ehwal Islam Peringkat Persekutuan. I learned a lot from this experience. Even to realize that there is a gulf of difference between the Borneo states of Malaysia, iaitu Sabah, Sarawak dengan Semenanjung. In Sarawak, in Sabah, they are more confident of their own local culture compared to orang Islam, especially di Semenanjung. So I have to say, Puan, there is much to be desired in terms of confidence. So there is a lot more orang putih kata orang Melayu especially rasa macam ada inferiority complex pula. Macam tak berani nak mengetengahkan their culture. So to give you an example, the first example saya beri tadi bila saya bukakan syarahan saya, iaitu masjid.
Kalau di Indonesia tu it's like commonplace, you pergi merata-rata mana pun, masjidnya dia punya bumbung mencerminkan budaya mereka di sana. Dan budaya mereka di sana memang merespek alam sekitar alam dia. Supaya air itu bila turun memang jatuh. Bila air dia atap whatever lah, Jawa, atap Minangkabau, atap Melayu, you know, it's like that. Some of the mosques even looks like a pagoda, as I mentioned tadi. Here, because we are not sure about our own culture, our mosques are, as Professor Abdul Wahid Al-Wakil said, and I can see one of his students here, I can see now, you know, a Malaysian, you know, it's pastiche. Why? Because macam ada rasa inferiority complex for some reason. Why must we be that inferior? We must stand tall in the eyes of the world and confident with our culture. We have a very rich history. Kita ada, you know, a rich culture. And this culture is not antagonistic to other culture. That's the beautiful thing about the Malay Nusantara culture. It's open to Chinese and Indian cultures here. Alhamdulillah. It's why kita ada masyarakat majmuk di Malaysia today. Alhamdulillah. It's a very beautiful adat. It's a very beautiful way of life. So my wish list is, I hope, you know, that maybe at least in the syllabus, you know, that we have in the schools, because it all starts with tarbiyah, it all starts with education with our school children. We must instill a more informed way in our textbooks, right? In a way that can, you know, even if you're teaching mathematics, even if you're teaching biology or chemistry, the so-called secular subjects, ulum dunyawiyah, you can give examples that are, orang kata, friendly to the local culture, whether it is Malay, Chinese or Indian, or Kadazan or Iban. I think it's important that we need to colour that local flavour more, daripada import daripada luar. As I said, Islam is like that river yang jernih. It only reflects wherever it goes. Why in this case, in our river of Islam in Malaysia, in our transparent river yang jernih tu, bukan the bedrock river tu bukan colour kita. Dia main colour orang lain, dah letak simen pun dah. It's like that, it's so ugly that our river as if dah letak simen. It's no longer the natural bedrock of that river. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. So in that respect, that's my wish list. I hope that we're able to change our curriculum, you know, that, and at the very least to make a start. Look at Sabah Sarawak. They're more confident of their own culture than the Semenanjung people, especially among Muslims. That's what I noticed. So I think one of the Datuk tadi mentioned, you know, the issue of Datuk Zainal, you know, issue keruh tadi. Yeah. So we need to relook at some of our fatwas and things like that, you know, and if there are lah, you know, that forbid certain things in the name of Islam, or certain cultural things, which they may misunderstand. Just because an ustaz tak faham bahasa Sanskrit doesn't mean, you know, istiadat tu actually is wrong. So go and, you know, check. Before you pass judgment, you must make sure you are informed. This is tanggungjawab. Kita punya fardu kifayah. And in the next world, the ulama are the first are going to be asked by Allah Subhanahu Wa Taala on these matters. So I will end, insyaAllah, with a short dua to ask Allah Subhanahu Wa Taala, birahmatika ya arhamar rahimin, dengan berkat bulan Jumadal Akhirah ini, wa'dahullahu ma'alaina sininan ba'da sinin, ala ma tuhibbu wa tardahu birahmatika ya arhamar rahimin, to give us, ya Allah, ya Rabbal Alamin, the ability for us to buang yang keruh dan ambil jernih daripada adat-adat yang ada di tempat-tempat kita ini. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, we ask Allah Subhanahu Wa Taala, you know, to open our eyes, especially our nurul qalb, hati nurani kita, mata hati kita, supaya kita dapat, Allahumma arinal asya'a kama hiya. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, oh Allah, give us the ability for us to see things as they are. This is the famous dua of Imam Ali karamallahu wajhah. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. So that when we see something that is good, we see that good, that is good. When we see something that is bad, that is bad. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, supaya kita dapat menjalankan dan mengikuti jejak Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam, ma ra'ahul muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasanun. Apa saja perkara yang orang Islam nampak atau anggap sebagai baik, maka di sisi Allah Subhanahu Wa Taala juga dianggap sebagai baik. Dan apa saja yang dianggap buruk oleh orang kita, maka dianggap oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai buruk. Jadi we have to have therefore clean river of water, clean water for us to be able to see whether something is good or bad. Ya Allah, ya Rabbal Alamin.
Allahumma ja'alna minan nasirin wa nashirin li syariatil sayyidil mursalin fi khairin wa lutin wa hikmatin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jadikanlah kami antara orang yang menegakkan syariat-Mu ya Allah, tetapi dengan kesopanan, dengan adab, dengan hikmah ya Allah, bukan dengan cara memaksa ya Allah ya rabbal alamin. Bi rahmatika ya rahman. Kami mohon padamu ya Allah supaya kami dapat mengimbangkan ya Allah di antara ya Allah, mengimbangkan di antara al-haqqul abadi, the timeless truth and the temporal beauty, al-jamal dunyawi, supaya kami dapat menghasilkan satu budaya, satu adat, satu tamadun yang gilang gemilang dan yang cantik dan yang beautiful ya Allah in the eyes of Mu ya Allah ya Rabbal Alamin, so that it will be insyaAllah it will last the test of time ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Tuhan kami, we ask Allah Subhanahu Wa Taala to forgive us, our parents, to forgive us and our parents, especially our mothers and our fathers and our loved ones, our brothers and our sisters and our guru-guru kita ya Allah ya Rabbal Alamin. Those who have left us good adat, those who have left us good culture, good tradition, no matter from which family we come from, no matter ya Allah from which bangsa, from which kaum that we come from ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma ighfir lana warhamna wa walidina wa ikhwanana wa liman ahabbana fika wa liman ahsana ilayna wa liman kana lahu haqqun alayna wa limuallimina wa limashayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka qaribun mujibu da'wat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahumma bi jamalika ala rasulika sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa ala sadatina Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu anhum wa ajma'in wa ala al-arba'ati al-a'imma al-mujtahidin la siyama imamina asy-Syafi'i wa muqallidihim fid din wal ulama'il 'amilin wal fuqaha'i wal muhaddithin wal qurra'i wal mufassirin was sadati sufiyatil muhaqqiqin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya Allah ya Rabbal Alamin, give us the ability, anugerahkanlah kami untuk menjejaki Rasul kami ya Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan sunnah baginda yang tersurat bahkan juga yang tersirat juga. For us to follow the sunnah of our Prophet sallallahu alaihi wasallam, of zahir and batin, of those that we can see and those that we cannot see as well, in principle as well as in literal as well. Warzuqna kamal al-mutaba'ati lahu zahiran wa batinan fi salam wa afiyah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu wa minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Wallahu ta'ala alam bisawab. May this be of benefit insyaAllah. And insyaAllah, wallah, and only Allah knows best. Any mistakes are from myself. Thank you. Assalamualaikum. Terima kasih sekali lagi kepada yang berbahagia, orang kaya-kaya Imam Paduka Tuan Perak, Datuk Dr. Afifi Al-Akiti, yang merupakan timbalan pengurusi jawatan kuasa tertinggi Majlis Raja-Raja Hal Ehwal Islam di peringkat persekutuan, yang mana beliau juga merupakan fellow di University Oxford. Dan untuk makluman sebagai penutup kalam, oleh kerana kita berhenti pun very timely, agak tepat pada masa walaupun kita teranjak sedikit waktu, kita bermula tadi. Premis yang telah pun didasari oleh yang berbahagia Datuk Dr. Afifi adalah berkaitan dengan Al-Jamal Al-Dunyawi ataupun Al-Haqqul Abadi, yang keduanya dipanggil sebagai Al-Jamal Al-Dunyawi ataupun Temporal Beauty. Jadi melihat kepada asas itu saya boleh simpulkan secara nakalnya itu dia pasal soal adat, dia ada yang syariah compliance dan ada yang syariah complain. Syariah compliance dan juga syariah komplain. Contoh apa yang berlaku kepada, mungkin yang kawan-kawan saya ramai orang Arab. Jadi mereka kadang-kadang contoh pegang kepala. Dulu kepala saya ni ketiak ni, bau ketiak dia orang. Kepala dia. Tapi kita tak boleh ketuk kepala. Kan? Tak boleh. Kita. Dia tak apa. Kalau tepuk punggung dia marah. So benda-benda macam ni kadang-kadang tak sesuai. Jadi kita kena belajarlah. Dengan bahasa mudah, saya selalu cakap bahasa kasar sebab tengok saya pun watakkan saya ustaz pun bukan watak yang warak sangat. Ini warak ni. Dia Jadi kalau kita bahasa adatnya, kalau masuk kampung orang, biar jadi kucing, jangan jadi anjing. Jadi itu sebenarnya kata kasar. Tapi kita masuk ke negeri orang macam yang bahagia Datuk, bawa ke Oxford, budaya Malaysia, semayang rayanya, melodi yang tanah Nusantaranya. Sama kan orang luar negara pun rasa terimbau. Itu maknanya kita berjaya mengekspor. Dan Datuk, tugas JKKN
di bawah Motek ni juga, mereka juga telah mengeksport budaya keluar negara. Sewah macam staf JKKN pula. Ya, Kakanda Tan Sri. Betul lah, sebab Worker Tourism Malaysia ada kat luar negeri kan. Itu satu usaha ekspor. Jadi jumlah kutipan tak tahu berapa lah. Itu tergantung kepada bagaimana usaha yang kita telah lakukan. Jadi terima kasih kepada, sekali lagi tepukan gemuruh untuk yang berbahagia Datuk Dr. Afifi Al-Akiti, orang kaya-kaya Imam Paduka Tuan Perak, atas kesudian beliau untuk bersama-sama untuk menyampaikan syarahan Perdana Budaya 2019. Saya sekali lagi merakamkan setinggi penghargaan dan terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri Datuk Haji Muhammad Din Ketapi, Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya, dan juga Yang Berhormat Timbalan Menteri Tuan Muhammad Bakri Wancik yang juga turut bersama-sama, dan tak nampak saya. Siapa dia? Tan Sri yang berbahagia Tan Sri Datuk Seri Utama Dr. Ais Yatim yang merupakan tokoh budaya dan juga undang-undang. Tak ada lah. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Untuk seterusnya, saya serahkan kembali kepada juruacara majlis. Sekian. Terima kasih kepada yang berbahagia Datuk Tuan Asmawi, Tuan Umar yang telah mengendalikan sesi syarahan Perdana Budaya 2019 pada hari ini, dan majlis ingin merakamkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan. Terima kasih kepada Deputi Hormat dan hadirin sekalian yang sudi untuk terus memberikan sokongan bagi acara yang telah kita laksanakan pada hari ini. Dan bagi meneruskan acara, majlis dengan segala sukacitanya menjemput dan mempersilakan Yang Berhormat Datuk Muhammadin bin Ketapi, Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya, untuk naik ke pentas diiringi oleh Yang Berbahagia Datuk Isham Ishak, Ketua Setiausaha Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya, dan juga Yang Berbahagia Tan Sri Nurliza Rofli, Ketua Pengarah Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara. Silakan. Dan sebagai merakamkan ucapan penghargaan dan setinggi-tinggi terima kasih, majlis menjemput dan mempersilakan Yang Berhormat Menteri untuk menyampaikan cenderahati kenangan kepada Yang Dihormati Datuk Dr. Afifi Al-Akiti, orang kaya-kaya Imam Paduka Tuan, orang besar 8 Perak. Silakan. Cenderamata berupa bahan-bahan terbitan Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara. Dan seterusnya dipersilakan Yang Berbahagia Datuk Tuan Asmawi yang telah mengendalikan acara sebentar tadi. Dan berikut dipersilakan rakan-rakan fotografer untuk merakamkan foto daripada pengurusan tertinggi Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya bersama dengan tokoh pada hari ini. Dan kami juga ingin mengalu-alukan hari pertama bertugasnya Datuk Ketua Setiausaha yang baru, Datuk Isham Ishak, di Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya, dan hari ini berada bersama-sama dengan karyawan dan juga tokoh-tokoh yang telah kita jemput untuk bersama-sama. Terima kasih, Datuk. Dan maka dengan itu, majlis dengan menjemput dan mempersilakan Yang Berhormat Menteri dan juga Yang Berbahagia Datuk Ketua Setiausaha diiringi Yang Dihormati orang kaya-kaya Imam Paduka, Datuk Dr. Afifi Al-Akiti, dan juga Yang Berbahagia Tan Sri Nurliza Rofli untuk ke bilik media bagi sesi sidang media. Dan kepada hadirin yang dihormati sekalian, kami menjemput untuk terus ke restoran The Love at Matic di Kinabalu Hall, iaitu kalau dahulunya lebih dikenali dengan
Restoran Saloma. Jadi kami jemput anda untuk menikmati juadah yang telah disediakan dan kita nantikan ketibaan tetamu-tetamu kehormat kita nanti untuk sama-sama kita nikmati juadah jamuan tengah hari yang telah disediakan. Dan maka dengan itu berakhirlah sudah acara kita pada hari ini. Siri Syarahan Perdana Budaya 2019 yang dibawakan oleh Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara, Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya dengan kerjasama Pusat Pelancongan Malaysia dan Yayasan Alamiah. Terima kasih daripada kami dan terima kasih kepada anda yang terus menyokong usaha-usaha telah dilaksanakan oleh jabatan ini. Dan untuk makluman, pada 1, 2 dan 3 nanti bertempat di Negeri Perlis, Indra Kayangan akan dilaksanakan Pesta Angin Timur dan kami menjemput anda yang berada di utara tanah air pada ketika itu untuk sama-sama memeriahkan dan juga merasai bagaimana tradisi masyarakat petani meraihkan Pesta Angin Timur di Negeri Perlis. Jadi jangan lepaskan peluang kerana program ini hanya dilaksanakan setahun sekali sahaja bersempena dengan musim angin timur. Terima kasih daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan kami jemput kepada pelajar-pelajar IPTA dan juga IPTS untuk mendapatkan jamuan makan tengah hari di sebelah kiri saya ataupun di sebelah kanan anda, dan anda boleh keluar ikut pintu di hadapan ataupun pintu di belakang sana untuk menikmati juadah yang telah disediakan untuk anda. Untuk pelajar-pelajar IPTA dan juga IPTS, manakala kepada David jemputan dan hadirin sekalian, terus kita ke restoran The Love at Matic. Dan kepada rakan-rakan media, kami jemput anda untuk terus ke bilik kenamaan bagi mengikuti sidang media yang akan disampaikan oleh tetamu kehormat kita. Terima kasih, kita berjumpa lagi insya-Allah. Ramadan tiba, pintu taubat terbuka. Jiwa dan juga raga pada Yang Maha Esa. Marilah kita semua, kita menjayakannya. Ramadan tiba, pintu taubat terbuka.